Salut tout le monde. Ça fait du bien d'écouter du Yann Poulet hein, en été. C'est vraiment la saison idéale, quoi. Que ce soit cette chanson ou tout le reste de son album, quoi. Donc l'album Since Then, qui est sorti en 2001. Et je l'avais à l'époque, quoi. Et c'est là que j'ai découvert cet artiste, donc Yann Poulet, qui est d'origine allemande, quoi. Il est à Berlin, il me semble. Et c'est un fan de house comme pas possible, quoi. Et il a fait beaucoup de vinyles, beaucoup d'albums, beaucoup de mix, quoi. Et il a une manière à lui de composer de la house et même de mixer qui est vraiment propre à lui, quoi. Enfin, tu reconnais un morceau de Yann Poulet, voilà, si tu écoutes de la house régulièrement, il a une manière bien à lui de composer, et voilà, c'est souvent ouais, mélangé avec des saveurs un peu latino, des fois il invite une chanteuse, des fois pas, et voilà, si vous voulez le découvrir, bah écoutez cet album, donc Since Then, comme pour moi c'est son meilleur, quoi. Et ouais, il y a des morceaux, il y a des morceaux comme celui-ci, quoi. Donc bonjour à Gunther, à Sbloa et à tous ceux qui sont venus au Parlered. Ça fait plaisir. C'est pas ta caisse. Et bah, aujourd'hui, on continue l'aventure qu'on a commencé hier soir, c'est-à-dire le premier Gabriel Knight Seals of the Father, mais version remasterisée de 2014. Et ma foi, jusque-là, bah, tout se passe bien. C'est plutôt convaincant comme remaster. C'est assez joli graphiquement déjà. Le coup de polish est joli. Donc que ce soit les persos ou les décors. Après, oui, il y en a qui préféreront le style de 93, mais bon, voilà, nous, on découvre via le remaster. L'histoire paraît la même. Et on a en... Ouais, ça sent l'été, hein. Enfin, voilà, cet album-là, ouais, même en hiver, hein, quand il y a un sale temps, t'écoutes cet album, ça régaye ta maison et ça apporte un peu de soleil, quoi. Et donc oui, on a commencé enfin on a commencé continué notre enquête plutôt sur les meurtres vaudous parce qu'on rappelle que Gabriel Knight il est avant tout écrivain et donc le sujet de son prochain film, n'importe quoi, le sujet de son prochain livre c'est le vaudou quoi. Donc il s'intéresse particulièrement à des meurtres vaudous et grâce à un indique qui est un flic, un ami à lui, Mosley. Salut tranquille, ça va bien? Et donc voilà, via ces enquêtes-là, donc les fameux meurtres vaudous, comme on les appelle, donc qui se passent en Nouvelle-Orléans, bah, il essaie d'en apprendre plus indirectement grâce à ça sur le vaudou en général. Et, euh, et donc on a commencé à interroger quelques personnes, on est allé sur le lieu d'un crime, le dernier crime des meurtres vaudous, donc le septième de la liste. Et on a essayé de draguer une fille de la haute aussi, quoi. Ça c'est Gabi. Hein. Dans le premier, il est très, ouais, il pense beaucoup avec son cerveau, quoi. Et, euh, et donc, et donc du coup, on est allé aussi dans une boutique de vaudou qui ne veut pas dire son nom. Et on est allé visiter un musée du vaudou également. Alors, on a appris le vaudou historique et le vaudou actuel, quoi. Et mine de rien, bah, j'ai appris, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai appris des choses euh, déjà. Et donc voilà, on a fait un premier tour des premiers lieux. On a récolté quelques objets bizarres également, des signes qui étaient inscrits sur le sol, sur les lieux des crimes, une écaille, enfin oui, une écaille de serpent, des choses comme ça, un peu d'argile. Juste avant de terminer hier, on a redébloqué quelques endroits qu'on s'est gardé sous le coude pour aujourd'hui. Donc on va continuer tranquillement l'aventure et voilà, et on va retrouver Gabi et Grace, quoi. Grace Nakamura. Voilà. Donc bah, j'espère que ça va bien. Au top le résumé comme d'hab. Bah écoute, hein, je fais au mieux quoi. Puis je peux pas m'empêcher hein, je peux pas m'empêcher de faire des mini résumés quoi. C'est une habitude maintenant. Je me dis toujours pour les gens qui arrivent en cours de route, qu'ils aient un minimum espèce de petit synopsis quoi. Oh Gabi, oh Gabi. Bon, c'est pas le même Gabi hein, mais hop. Voilà. Donc il y a toujours ce roman graphique, hein, je rappelle. Et ouais, il y a un truc important que j'ai pas. Ouais, les décors sont jolis, les persos sont bien refaits. Bon, les modèles 3D, quand il y a des conversations l'un en face de l'autre, allez, là je peux comprendre qu'on puisse préférer les dessins de 93. C'est normal.
Puis si vous préférez le pixel art en général aussi. Et ben c'est plutôt, ouais, c'est pas déconnant quoi. C'est pas fait à la va-vite. On voit qu'il y a un minimum de boulot quoi. Et puis l'histoire est la même quoi. Donc ils ont pas non plus fait des diversions, enfin bref, des divergences. C'est extrait d'un jeu. Le décor derrière toi. Bah c'est la rue Bourbon. C'est la rue où il a sa librairie. Ah, le décor. Tu veux dire le décor au-dessus de moi. Non, non, pas du tout. C'est pas issu d'un jeu. C'est quelqu'un qui fait du pixel art en GIF, quoi. Il y a certains créateurs qui kiffent faire des décors de nature ou de bâtiments, de villes, enfin ce que tu veux, quoi. Et j'ai trouvé quelques personnes, ouais, qui en fait plein des décors comme ça, avec juste une petite animation. Sous forme de GIF quoi. Donc c'est là que je pioche quoi. Voilà, c'est des décors un peu zen des fois. Il y a un peu de tout quoi. Ok, c'est joli, ça pourrait être un tableau. Ouais aussi quoi. Bah j'essaie de me démerder pour que ça aille quoi. Ouais. C'est un minimum joli quoi. Voilà. Bon voilà, on va dire vu que mon overlay il est pas non plus hyper détaillé, hyper chargé, voilà, il n'y a pas plein de trucs à l'écran, il y a juste un GIF et l'écran du jeu. Bah, c'est assez sommaire, hein, il n'y a pas beaucoup de boulot comme diraient certains. Parce que je pense aux overlays de Thunder par exemple, ou même de Kabuki aussi, c'est hyper fourni, hyper travaillé. Les derniers Café Data sur Metal Gear sont sympas, voilà, il y en a qui travaillent beaucoup sur leur overlay, et moi à côté, voilà. c'est tout simple. En tout cas, c'est un décor apaisant. Ouais, voilà, c'était le but, quoi. Il n'y a plus qu'à mettre les pieds dans l'eau. Bah, pendant l'été, voilà, ça peut être sympa. Hein. J'ai pas mis de la neige, hein, j'aurais pu, hein, mais bon, ça aurait été un peu abusé, quoi. Je mettrai quand il fera vraiment 45 degrés. Là, je mettrai un décor de neige ou de pluie, comme j'ai fait la dernière fois. Ça rafraîchit le cerveau, comme ça. Allez, sur ce, on va continuer. Oh, Gabi. Donc, retour à la bibliothèque, hein, c'est un peu notre QG, hein, normal. C'est là qu'on habite aussi. Alors, on va tout de suite aller reprendre un café. Voilà, pour commencer. Good coffee. Donc il est caféinomane, hein, Gabi. Salut, c'est moi, Gabriel Knight. Ah, bah tu sais quoi, Pixel, rien que pour toi, je te le remets. C'est moi, Gabriel Knight. Voilà. Salut Pixel, content de te voir. Bah, désolé de pas être passé hier pour tes 4 ans de chaîne, quoi. Ouais, je suis désolé. Mais je regarderai la VOD, au calme, quoi. Bah, j'espère que ça s'est bien passé, que t'as bien fêté tes 4 ans. J'ai vu que t'avais fait vite fait une sorte de tier list, quoi, mais voilà, j'ai pas voulu me spoiler un petit peu aussi, parce qu'il y a tellement de jeux que tu fais qui m'intéressent aussi que que voilà, quoi. Bah tant mieux alors Pixel, quoi. Bah comme tu vois, là on attaque le premier Gabriel Knight, mais dans sa version remaster, quoi, qui est sorti en 2014. Et ma foi, c'est plutôt bien fait, quoi. Et même pour ceux qui connaissent déjà très bien l'original, eh bien ils ont rajouté du contenu dans ce remaster. Et il y a aussi il y a des énigmes supplémentaires, entre autres. Et en bonus, il y a même un roman graphique que tu peux avoir sur la page d'accueil, quoi. Donc voilà, ils ont rajouté quelques trucs. Et même ici, dans chaque chapitre, tu peux avoir des croquis, des scans de l'époque, quoi. Par exemple, voilà à quoi ressemblait à peu près la librairie en 93. Donc on voit que c'est du pixel et tout. Et puis voilà, il y a quelques esquisses, quoi. Donc tu peux en cours de route consulter comme ça, piocher, mais bon, ça spoil un peu, quoi. Voilà, quoi. Si tu l'as pas fait, ça spoil un peu. En utilisant le prospectus des jeux que je me promis, je spoil pas mon avis. Bah, quand je suis arrivé vite fait, t'étais en train de parler de How Fish is Made, et je venais la veille de me le prendre en me disant tiens, celui-là il est chelou comme jeu. Bon, voilà, beaucoup l'ont fait déjà, mais voilà, à mon tour, je vais le faire dans pas longtemps, quoi, je pense. Il a l'air intriguant.
Bon, c'est pas tout, mais allez, j'ai quelqu'un à draguer, moi, quoi. Allez, Grace Nakamura. Got a minute, Grace? Tiens un moment, What's Grace. up? Ah oui, après, c'est celui qui dure que 20 minutes, donc dur, ne pas montrer. Ouais, c'est ça, quoi. Bah, j'ai cru comprendre que oui, c'était un espèce de prologue ou de préquel à Mouse Washing, quoi. Mais malheureusement, Mouse Washing, j'ai regardé un let's play, quoi, donc voilà. je connais à peu près l'histoire, quoi. C'est dommage. Bon, il y a des jeux comme ça. Hein. Messages for me? I've given everything to you. Donc voilà à quoi ressemble en modèle 3D Gabi et Grace, quoi. Coucou Data. T'es allé manger un bout? Could you do some research for me? Sure, what? Je ne peux penser à quoi que ce soit. I can't think of C'est anything. lié à Mouse Posting, mais c'est pas la même chose. Ouais, je pense, j'ai cru comprendre qu'ils étaient indépendants, quoi. Il peut y avoir un lien si tu fais les deux, mais tu peux faire l'un sans l'autre, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis que Mouse Washing, ça peut être. Puis ouais, j'ai essayé de piocher dans quelques jeux gratuits qui peuvent être intéressants aussi, mine de rien. Il y en a quelques-uns qui valent le coup d'œil, quoi. Puis ouais, j'ai fait d'autres emplettes en attendant, quoi, aussi. Ah, t'as JDR, bah oui, on est le week-end, bien sûr. Bah oui, Data. Normal, quoi. T'as tes habitués, t'as tes habitués de JDR. Have fun. T'as tes habitués. Ouais, bah comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Donc, voilà, dans notre inventaire, on a notre carnet notre carnet d'esquisses, on a notre dépliant pour la voodooenne, je sais plus si on le dit comme ça. Enfin, en tout cas, une sorte de voyante et de experte vaudou dont on a le dépliant, qui est juste là derrière. On a des photos et des croquis, des dessins qu'on a trouvés sur le lieu des meurtres, mais souvent de manière partielle. On a récupéré un peu d'argile, on a récupéré une écaille de serpent, effectivement. On a une tenue classe si besoin avec du gel et une chemise. On a la photo de Mosley, bon pour l'instant c'est vraiment l'objet le plus inutile du lot. On a une photo de meurtre quoi du dernier qu'on est allé. Une lampe, une loupe, une pince et un bon de cadeau, un bon de 20 € pour la librairie de Gabriel. Mais je le donne à tout le monde, mais personne ne le veut. Tout le monde s'en fout. Même un bon cadeau de 20 balles pour une librairie, tout le monde s'en fiche, personne ne le veut. Quoi. Moi je l'aurais pris, hein, 20 balles de livres, je prends. Je m'achète un petit goût Tanabe en manga Lovecraft et je suis content. Quoi. En gratuit, il y a aussi le DLC de How Fish is Made à faire. Ah, en plus il y a un DLC de ça. Celui qui fait le point avec Mass Machine, d'accord, donc il y a une espèce de... Ouais, d'accord, il y a une espèce de spin-off, plus un DLC, plus le jeu, plus le plat de résistance, quoi. Ah ouais. Bah cool, quoi. Bah peut-être que je ferai le DLC s'il est dispo. Voilà. Donc ce qu'on a fait hier, c'est qu'on est allé plusieurs fois au poste de police, on est allé une fois au parc et j'ai galéré comme pas possible pour trouver la première énigme avec le mime, quoi. Voilà, le cerveau rouillé. Quand tu lanceras au Vigismail, le lien est en bas de l'écran du lancement du jeu. D'accord, ça marche. Merci Pixel. Quoi. Alors sinon, on est allé voir le musée du vaudou, où pareil, le monsieur n'a rien à voir avec les pratiques vaudou, il s'intéresse juste à la culture vaudou, hein, bien sûr. Il ne fait aucun sort, aucun sortilège, rien du tout, quoi, il est propre. Pareil pour le tenant de la pharmacie Dixieland, hein, il est tout blanc, ils vendent juste des objets souvenirs, hein, voilà. Il y en a qui est jour de jeu, j'en suis au jour 2. Je l'ai commencé seulement hier soir et on a joué 4 heures environ. Et puis un rythme plutôt lent. Donc voilà, on est juste au jour 2. On a commencé à sortir du quartier carré. On est allé sur le dernier lieu du crime, ici. On allait draguer la fille Ged, mais Milda, il me semble. Voilà, on allait la draguer. Elle nous a calé, elle nous a refoulé. Voilà. Et là, c'est juste pour tourner au vieux carré. Et on a combien de points? On a 73 points. Ouais, on est loin du compte encore. Hein. Encore 300 points au moins. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller dans les deux lieux qu'on n'a pas encore visités. C'est-à-dire la voyante, donc Red Lune, voilà, c'est toujours marrant, et le cimetière Saint-Louis où est enterrée une des deux Marie Laveau. Et voilà, c'est un lieu limite de pèlerinage limite un lieu touristique pour les gens en sensation en quête de vaudou. A sign on the front door of Magenta's home reads,
Attuning with the spirit realm. De retour le 22 back juin. on June 22nd. On est le combien là? Je sais pas, on est le combien? Alors attends. Bon, je vais en profiter pour relire. J'essaie de lire au fur et à mesure ce qu'il écrit. Alors, j'en étais où? Voilà, j'en étais là. Donc c'est Malia, c'est pas Malda. Malia est intelligente. Il ne lui fallut pas trop longtemps pour se rendre compte que j'étais pas flic. Il lui a fallu encore moins de temps pour me mettre dehors. Mais elle a vraiment quelque chose. Je suis sûr qu'elle aussi ressent de l'attirance. Le bon vieux charme des Knights ne m'a jamais failli. Il y aura bientôt une fête vaudou qui s'appelle la veille de la Saint-Jean. Si ces meurtres sont liés au vrai vaudou, je parie qu'il s'y passera quelque chose. Ouais, hier, on a pas mal parlé de vaudou en général, quoi. On a parlé aussi de New Age, quoi. Enfin, rien à voir, mais bon, on a parlé un peu de religion un peu moins connue. Salut Iris. Enfin, Iris, quoi. Bon, oui, ça va très bien, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai été plutôt discret chez Honora, quoi. J'ai juste fait un petit follow, j'ai regardé un peu, et puis en même temps, j'étais chez Gunther, quoi. Donc, j'espère que tu vas bien, en tout cas. Alors, Cabri sans corps. Alors, il paraît que c'est du français, ça. Hein. Cabri sans corps. Alors, moi, ça fait penser au cabri à la chèvre, sans cornes. Non, cabri sans cornes. Bah, tant mieux, Triez. Bienvenue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que Willy, le propriétaire de la pharmacie Dixieland, quand je lui ai montré la photo des maîtres vaudous, ainsi que cela a quelque chose à voir avec ses crimes. Je pense que c'est une formule de protection. Je pense qu'il l'a dit plusieurs fois en mode paniqué. Cabri sans cornes. À mon avis, c'est une phrase de protection, quoi. Il en sait plus que moi, il ne va jamais le dire à quelqu'un comme moi. Bah, juste quelques babioles, mais oui, bien sûr. Mais il s'est montré vraiment sympathique avec cette vieille dame, oui, Madame Cazonou, qui a un accent français à couper au couteau, quoi. Waouh. Merci beaucoup, elle disait. Sympathique cette vieille femme qui est venue plus tôt, cette Cazonou, celle qui a un petit chien, japeur énervant. J'aimerais vraiment bien lui parler, j'aimerais vraiment bien parler à une vraie croyante comme elle. Ensuite, il y a une vaudouienne, voilà comment on dit, juste au coin de la rue de la librairie Saint-Georges nommée Magentia Red Lune. Je devrais aller lui parler plus tard cette semaine. Ça ne dit toujours pas à quel jour on est, quoi. Dr John conserve un serpent dans le musée du vaudou. C'est gigantesque, un énorme python. Je ne voudrais sûrement pas tomber dessus dans une ruelle sombre. J'aimerais obtenir un petit échantillon de ces écailles. Cela m'étonnerait que le Dr John apprécie que je lui demande. Cependant... Ah, qu'est-ce que ça veut dire, cependant? Cependant, si je suis intelligent, je trouve une manière, mais... comment lui demander, là, je sais pas. Donc, Marie Laveau, la reine vaudou, donc la fameuse reine, il y a des rois et des reines vaudou, pour ceux qui ne savent pas. La reine vaudou de la Nouvelle-Orléans est enterrée au cimetière Saint-Louis. Maintenant, je dois voir cela par moi-même. Voilà. Bah, écoute, c'est un bon résumé de ce qu'on a fini hier. Donc, bah, du coup, on va essayer le cimetière. Ça devrait être ouvert, quand même. Alors, sortie, la poubelle. Toujours fouiller les poubelles dans les point and click, c'est la première chose à faire. Avant même de parler au PNJ, il faut fouiller les poubelles. The old man is apparently doing some cleanup work. Oh, là, je peux fouiller dedans. Seeing as how this is a cemetery, Gabriel doesn't really want to know what all is in that trash can. Oh. Par contre, je peux avoir une interaction avec, quoi. Et c'était fou, dans le musée vaudou, il y avait au moins 10 objets avec lesquels il faut faire quelque chose avec. Et vu le petit inventaire que j'ai et les quelques objets, il n'y en avait aucun qui collait pour l'instant. C'est ça qui est fou. Enfin, j'ai pas trouvé en tout cas. Alors, des offrandes. Food, trinkets, and more unsettling things have been left at Marie Laveau's tomb as offerings from believers. Alors, est-ce que je peux prendre des offrandes? Ah, les marques. Ouh là là là, je peux parler avec les marques. Odd-looking marks adorn the Laveau tomb wall. D'accord, donc c'est ce fameux tombeau. Attends, je lis d'abord ça. This is the tomb of Marie Laveau, Voodoo Queen of Narlands. Donc d'après le directeur du musée, on ne sait pas si c'est la mère Laveau, la fille Laveau, ou s'il y a les deux Laveau dans le même tombeau. Aucune idée.
the tomb is securely closed. Une plaque. A plaque on the tomb reads Laveau. Là-bas. Mosley and I used to switch street signs, but this is really sick. Est-ce que vous entendez assez bien les voix? Je vous demande juste au passage. Est-ce que les voix, vous les entendez assez ou pas assez? Alors, la plaque. A plaque on the tomb reads Laveau. Oui, mais pas seulement. Ce tombeau... c'est écrit tellement de tildes. Ce tombeau... d'un... Quoi? D'un... grec... d'inspiration grecque marque l'emplacement supposé de l'endroit où cette célèbre reine vaudou a été inhumée. Le vaudou, culte mystique d'origine africaine, a été importé dans cette ville à partir de Saint-Domingue et il y a prospéré pendant le 20e siècle, non 19e, je sais pas, 19e siècle. Marie Laveau était la plus célèbre parmi les nombreux pratiquants du vaudou. Voilà. Le son est correct, mais tu pourrais augmenter un tout petit peu les voix. D'accord. Est-ce que je peux faire ça? Oh, est-ce que je les ai déjà mis au max? Ah, elles sont déjà au max. Bah à ce moment-là, je vais baisser un peu. Je vais baisser un peu musique et effets sonores et augmenter le volume général. Ça devrait être mieux. Ok. Alors, autour. C'est quoi ça? C'est juste la plaque. Ok. Donc, la plaque... Ouais, je peux faire ça. Alors, les marques. Alors, je vais The parler wall avec les marques. doesn't work that way. Bah oui. Gabriel can't take the marks with him that way. Mhm. The wall doesn't work that way. The marks are reddish in Tu peux pas regarder? The marks are reddish in color and remind Gabriel of crosses. They look like they've been here a few days at least. Alors, est-ce qu'il y a un objet dans mon inventaire qui pourrait... on va prendre ça. Using that on the Peut-être de l'argile. using that Non plus. Bah, je vais prendre le motif du lac, allez. using that on Mais il est parti, le jardinier. Non, j'ai plus le temps de l'interroger. Les briques. Ah, les briques rouges. Rémi. Les briques rouges. C'est la couleur de l'amour, mais c'est aussi la couleur du sang. Rémi est de la violence, quoi. near the Laveau tomb is a piece of red brick. Undoubtedly a cast off from spiritual graffiti writers. Ceux qui a la ref, n'hésitez pas à le dire sur le chat. Je sais que j'ai du mal à imiter Ben Boulevard, mais... je suis pas belge, hein. Peut-être qu'il est mort, il arriverait mieux à imiter Ben Boulevard. Ou Thunder, quoi. Ah, Thunder, on l'attend. On l'attend, Thunder. Il prend son temps. Mais on attend. The name Ross is inscribed on this old tomb. My family's tomb is down that way, past the Ross tomb. Ah, il y a la famille Knight dans cette guerre. No way. Something might answer. Alors pourquoi j'ai la possibilité de parler à des murs, quoi? A stone angel stands silently before a tomb. Here and there in the cemetery, straggly plants grow in stone planters. Gabriel doesn't need any more house plants. The marble denizens of the cemetery only stare back blankly. Ah, je clique et j'interagis surtout parce qu'il peut y avoir quelques points à gratter. Quand il faut vraiment s'intéresser au lore This tomb almost looks like a little house. de But I toutes les wouldn't manières. want to live there. No way. Barrière. A high iron fence with sharp spikes surrounds the cemetery. Alors, tombeau. Ah, mais à part les marques, c'est bien beau tout ça, mais
I don't need to go visit the family tomb today. Ah. D'accord. Vers le tombe des Wright. I don't need. Sorti vers le tombeau. Alors. Two enormous vases flank the front of the Getty tomb. Ah, c'est d'accord. C'est le tombeau des ultra riches. D'accord. Gabriel looks at and in the vases, but he doesn't see anything he wants to take. Alors, statue d'ange des guettes. An angel draped dramatically over a stone plinth marks the entrance to a large tomb. Two heavy, solid marble doors provide an entrance to the tomb. The tomb doors will be impassive to any. The tomb door is securely shut against the material world. The doors are heavy and shut tight. Open sesame. Nope, that doesn't work. Bon bah, tant que j'ai pas de clé ou de pied de biche ou... Ah, interrupteur. There's a small marble plate near the tomb doors. It's locked shut. Ah. The plate is in locked position. There's a keyhole on the plate, but Gabriel can't operate that without a key. Material World. Ah. Par rapport au tombeau, tu veux dire? The imposing tomb is elaborately labeled Getty. Bon bah, il faut une clé. Une clé. A stone angel leans down to gaze at something unseen. Elle peut pas être sous une pierre ou un truc comme ça, comme souvent. Another ancient family tomb of the type St. Louis Cemetery is famous for. Most of the plaster has fallen away over the years to reveal walls of red brick. Elle a dit ça et ça rappelle la chanson. Ah. Ah, je connais un groupe qui s'appelle juste Material. C'est le célèbre bassiste Bill Laswell. Mais c'est un groupe plutôt des années 80. Material. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à faire ici. Alors, on peut vérifier comme ça. Ouais. Bon. I don't need to go visit the family tomb today. Des Wright ou des Knight? Des Wright, c'est pas des Knight. I don't need to go visit. Ok. It's a material girl in a material world. Putain, je suis désolé, je connais pas la musique. Je ne connais pas celle-là. Ah mais attends, si je sors et que je reviens, est-ce que le jardinier est là? Oui. Bien joué. Sentinelle. An old man tends the cemetery with movements akin to a slow drawl. Le particulier travaille dans un cimetière toute sa vie. Le particulier. Mind if I pick your brain a minute? Go ahead. These folks ain't in no hood. Tu la connais, mais ça te revient pas, c'est pas important. D'accord, ok. Oh, sacré barbe, monsieur. What can you tell me about voodoo? They say it was part of an old religion from Africa, brought here by slaves. What can you tell me about New Orleans? Seem like everyone wants to visit New Orleans at least once in their lives. And they love the cemetery tours. I see tourists in here every day of the year. Ah, c'est Madonna. Ouais. Je suis désolé, hein, je suis pas fan de Madonna du tout. What's the significance of St. John's Eve? Well, St. John the Baptist is the patron saint of voodoo. Sometimes we Saint get Jean-Baptiste. weird goings-on in the cemetery on that night. More often on a few nights before. People taking grave dirt, bones, and who knows what. That's pretty disgusting. Yep.
Don't know what they do with them, but it can't be pretty. D'accord, donc voilà le lien, l'explication du lien entre le vaudou et la Saint-Jean, quoi. C'est Saint Jean-Baptiste, le patron du vaudou, le saint patron du vaudou. Je ne savais pas. Do you know anything about Marie Laveau? Sure. She was the voodoo queen of New Orleans, a powerful voodooian and a powerful sorceress. Believers still come to her tomb, you know. They write secret marks on the walls, leave offerings. Then there's the tourists. They come out of curiosity. As a matter of fact, that big Dr. John fella from that voodoo museum, Une fois par jour? he's here at least once a day. But Marie Laveau's tomb isn't the only one the believers visit and make markings and leave offerings at. D'accord. Tell me something about St. Louis Cemetery, number 1. You know why the dead are buried in tombs and not in the ground, don't you? The water table's too high. Them coffins will float right out of their graves. Ha! Them dead will go floating right down into the Dakota. Of course, if it were Mardi Gras, nobody'd even notice. It's a historical place. People buried in here from the Civil War. Back further, too. Take a look around. You'll see. You been working here a long time? Longer than you've been alive, son. I may perhaps be here longer than you'll be alive, for that matter. Kind of a quiet job you've got, isn't it? Most of the time, yeah. They act up some at the full moon, though. You must enjoy the company of dead folks. Unlike the living, they ain't never given no reason to dislike them none. Pas faux. How's business today? About like every day. It's what you call a seller's Ah, market. ça. Si tu veux une sécurité de l'emploi, les pompes funèbres, ouais, c'est un bon tuyau. Hein. Je pense qu'il y en aura toujours besoin. Au moins un croque-mort, quoi. What do you know about the voodoo murders? Isn't it just awful, them finding those bodies with the voodoo things around them? I don't think there's any real voodoo going on. Somebody trying to cover their tracks is all. Do you know anything about snakes? Snakes? I see snakes around here all the time. Most of them aren't poisonous, of course. I don't mind snakes myself, but lots of folks are afraid of them. Ah, Do you have any idea what Kabli Sankal means? Nope, can't say that I do. ah mince. Tell me about yourself. My name is Toussaint Gervais. I'm the watchman here at St. Louis number 1. What exactly do you do here? Oh, I keep the place tidy, of course, but a big part of my job, too, is looking out for the grievers, you know. People come to pay their respects, and they need looking out for. Sometimes they so grief-bound, they don't know what they doing. Tell me about yourself. That's about all there is to say. You said there were other mock tombs? Yep, I've seen bull hearts left on tombs and a nest of vulture feathers, fleets of peas and congreve, animal parts, human parts even, it look like. Male parts, if you get my meaning. And this is one of the great family crypts, mind you. Odd how them types just pick a spot and stick to it. Une des plus grandes cryptes familiales, donc ça doit être celle qu'on pense. D'accord, mais pourtant on n'en a pas vu. Hein. On n'a pas vu de marqueur en particulier. The marks are red. The wall doesn't. Ou alors, ah si, je peux faire un truc. Je prends mon carnet de croquis et je le reproduis. J'ai tendance à l'oublier, le carnet de croquis. I want a copy of these strange marks. Wow, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, pas fan du tout, mais mon cerveau malade dès qu'il entend une phrase à l'association de musique. Ouais, c'est les fameux vers auditifs, quoi. Il travaille des musiques comme ça, hein, pour que le refrain, tu le retiennes du premier coup, quoi. Donc là, j'ai du Madonna dans la tête, merci ce bloc, quoi. Like a bird. The marks are reddish in color and remind Gabriel of crosses. They look like they've been here a few days at least.
presque. Mince, qu'est-ce qu'il fait? Non, non, je voulais pas partir. Je vais voir si je pouvais aussi noter tant qu'on y est. Non, je peux pas. D'accord. Bon, alors, j'ai New Orleans fini is tous les tombeaux. famous for its above-ground tombs. The high water table prevents bodies from being interred underground. No way. Il y a bien un tombeau qui va me répondre. This old tomb is in a sorry state of disrepair. There's probably no one left in the family to maintain it. No. New Orleans is famous for... New Orleans... Alors, je vais I toujours don't pas need to aller. go visit. This tomb... But I wouldn't want to live there. Mais non, je t'ai pas demandé de partir. Alors, bon, on va revérifier, mais... The tomb doors would be impassive to anything. That doesn't... Est-ce qu'il y a des marques? Another ancient family tomb of the type St. Louis Cemetery is famous for. Most of the plaster has... Là, non. Bon. Bah, je veux bien croire le... This tomb is smaller than most others in the... Kind of a pup tent for the dead. Autant canadien. Bon, bah, je veux bien croire le croque-mort, mais pour d'autres, ça nous servira. Ok, bon. Ben... Bon, on a au moins des inscriptions. On a au moins noté ça. Donc il nous faudrait une clé. Le jour où il sera décidé à voir ça, le tombeau familier, on ira. Dans la poubelle. Je sais pas ce que je pourrais jeter dans la poubelle. La photo de Mosley. Non, quand même pas. Gabriel doesn't want to throw... Voilà. Donc j'ai rien à jeter. Ok, bon, ça va. Alors, où est-ce qu'on peut aller? On peut retourner voir Mosley. Ah, coquille. The death sergeant. In other words... Can I bother you again, officer? What is it this time? What do you know about St. John's Eve? A bunch of crazies out there on St. John's Eve, that's what. We're busy all night. Really? What kind of crazies? Oh, your usual howl at the mooners, I guess. They don't look no weirder than them that come in during Mardi Gras. Never can tell, though. Do you know what caprice and call means? No. Sounds foreign or something. Tell me about yourself. I hate people who ask stupid questions. What do you know about Marie Laveau? Marie who? Is she the one that hangs out on Conti and Nash? No. Never mind. So, what's new around the old police station? Well, we're now allowed to shoot chatty pedestrians on sight. That sounds convenient. I like it. Excuse me, Officer Frick? Whatever it is, no. Now get out of here before I have you arrested for disturbing the peace. So, anything interesting happening around here? Look, I've got a job to do. Chat with someone else, huh? Ah, c'est sympathique. Ah. Hey. Hey. Ah, Franks. C'était Away from Keyboard.
dit bien, il y a pendant longtemps, je savais pas ce que ça veut dire AFK. Excuse me, officer. Yes? Photocopie. Are you sure I can't make a copy of this file? I'm real sure. Oh, comme on la troll, quoi. Oh, never mind. Oh, la Fine. bien. I'll get back to work. Au début, AFK, je croyais que c'était un... Ouais, moi, entre KFC et JFK, quoi. Ça donne AFK, quoi. Voilà. C'est JFK qui mange du KFC, et on a contracté, et ça donne AFK. Mostly, my man. It's you. God help me. Are you hot? Man, I'm hot. Si, il fait toujours 40 degrés dans ton bureau. Hein. Je me demande qui c'est qui a fait cette blague. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Do you know anything about Marie Laveau? Is she that redheaded chick that works at Freddy's? No. Then I don't know her. What can you tell me about St. John's Eve? That's coming up, isn't it? We get some occasional weirdness in the quarter, but nothing much. Used to have a lot of strange things happen, though, or so I hear. What else can you tell me about St. John's Eve? I don't know much except what I already told you. Does the phrase caprice encore mean anything to you? Hell no! Is that French? My mother spoke it, but I always had a hard enough time just speaking English. True enough. Un petit café, non, ça va. What's the status on the Voodoo Murders case? I told you, it's going for shit. What's the status on the Voodoo Murders case? I told you. You been feeling okay lately? You look like hell. Me? You know. I can't sleep at night, what with thinking about the case and thinking about Annie. I can relate. Bon, pas besoin de lui demander un café. Par contre, je lui montrerai bien ceci. That doesn't seem to work, Dad. Mince. Qu'est-ce que je pourrais lui montrer? Peut-être le dépliant. Gabriel can... Regarde, j'ai fait une photocopie que tu m'as interdit. Peut-être le carnet de croquis alors? Gabriel can't... Non. Bon. Eh bien, tant pis. Je pense qu'on va refaire des lignes de dialogue avec tout le monde et ça I'll let you get back to it. Later, Night. va peut-être débloquer quelque chose. Parce que là, de concret, j'ai rien de spécial qui me vient en tête à faire. Cette fois-ci, on va retourner chez le gars si sympathique. Qui me prend pas pour un gogol du tout. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. What do you know about Marie Laveau? Marie, she's somebody from the old days. One of them old folk tales. The tourists eat it up, no? Si elle savait que tu parlais mal d'elle. Hein. Alors, ça par contre à lui, je pourrais peut-être lui montrer le code vaudou. Il va me dire qu'il sait pas. Do you know ce que anything c'est. about these crosses? I think there's some kind of code. Look like a lot of hand tracks to me, man. Ah, c'était sûr. Qu'est-ce que je pourrais lui montrer d'autre? Le dépliant peut-être. Does this mean anything to you? I don't know anything about that at all. Ok. Quoi d'autre? Pour la brique. Carnet de croquis. Peut-être. Does this mean anything to you? I don't know anything about that at all. Non plus.
Très bien. Allons-y. On va aller voir l'autre gars sympathique. Hello, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. Alors c'est là qu'il y a plein de trucs à faire, quoi. J'ai pas une seule piste, quoi. Enfin, pour l'instant. Could I ask you some more questions? Of course. I also find our dialogue stimulating. Voilà, on a tout fait, ok. Alors, peut-être que lui, il va me dire qu'il sait, bien sûr qu'il n'en sait rien. Do these symbols mean anything to you? No, they look like nonsense to me. Where did you get them, if I might inquire? I saw them scribbled somewhere. Just graffiti, I guess. I see. By the way, I forgot to warn you, Mr. Knight. The local cemeteries are quite dangerous. Muggers, vandals. I would avoid going there alone if I were you. Really? Thanks for the advice. Là, il s'est trahi lui-même que je lui ai pas parlé de cimetière et c'est lui qui m'en a parlé, quoi. Donc, il sait très bien d'où ça vient, quoi. Il sait très bien d'où ça vient, ces marques. Mais il m'a posé quand même la question, quoi. Pour me test. Vu qu'il y voit une fois par jour, bon, il doit plus que les connaître, ces marques, hein. Bon, sinon le reste, je lui ai déjà montré. Je peux lui montrer une petite brique, si tu veux. Does this mean anything to you? I cannot say that it does. Non. Alors, est-ce qu'ici il y a vraiment quelque chose qu'il y a quelque chose d'évident que je puisse faire? Je peux interagir avec le petit cimetière, enfin le petit cercueil qui est là. Je peux interagir avec les bougies. Je crois que je peux même interagir avec le crâne, ouais. Je peux peut-être briser le That crâne doesn't avec. seem to work that way. Non. Je peux interagir avec ça. Je peux interagir avec le totem. Je peux interagir avec le tableau. Avec le serpent. Avec le joueur de percu. Avec le ventilo. C'est trop de choses, quoi. Il y a l'embarras du choix, quoi. Les drapeaux, je crois pas. Si, les drapeaux aussi, quoi. Mais il a parlé de l'écaille, quoi. Il a parlé de... que je pourrais m'approcher du serpent, mais comment? Il y a la calebasse aussi, oui. Non, attends. Est-ce qu'il a dit quelque chose depuis? J'aimerais obtenir un petit échantillon de ces écailles. Cela m'étonnerait que le Dr. John apprécie que je lui demande. Cependant... Donc Marie Laveau, la reine vaudou de la Nouvelle-Orléans, est enterrée au cimetière Saint-Louis. Maintenant, je dois voir cela par moi-même. La tombe de Laveau, attire vraiment des gens bizarres. Tout un côté de celle-ci était couvert de ces marques étranges ressemblant à des croix. J'en ai fait une copie, au cas où cela devrait dire quelque chose. Je pourrais peut-être demander à Grace de me faire des recherches, mais pas sûr que ça marche. Je sais vraiment pas quoi faire là. Je sais pas, peut-être casser le... J'en doute, mais... The voodoo shrine. That doesn't seem to work. Alors, la croix, non. Quand même pas. Le vin, je me souviens plus. Non plus. Non, j'ai rien d'utile, hein. J'ai rien d'utile. Ou alors tout observer à la loupe. Tout observer à la loupe et il y a peut-être quelque chose qui... That doesn't work. That doesn't. That doesn't. That doesn't. Non plus. That doesn't. Voilà. That doesn't. On essaye. Gabriel. Hein? That doesn't work. That. Qu'est-ce qu'il a dit? That doesn't seem. Non, ok. That doesn't seem. Non plus. That doesn't. That doesn't work. Eh non. Le mur. That doesn't work. Et il y a le fouet aussi, je crois. Ouais. That doesn't. Bon. On va dire, j'ai pas observé la loupe de cercueil. Gabriel can't. Non plus. Ah, c'est fou, hein. Il y a tant de choses à faire et il n'y a rien qui vient à l'esprit, quoi. Bon, je vais pas m'amuser à tout casser avec la brique. L'argile,
la lampe et le reste en grande. Non, bah écoute, I'll be going. Come back again. I'll be back. Où est-ce qu'on pourrait aller? La police c'est fait, le cimetière c'est fait, on peut pas, si c'est fait, c'est fait. Retourner au parc, à la rigueur. Mais je crois que c'est le lieu où il y a le moins de... Ah si, il y a du nouveau. Un vendeur de hot dog, tiens. A doobie dog vendor has set up business in the square. Ah, He peut-être que has je peux- his nose buried in a paperback novel. Gabriel notices that it is not one of his. Big surprise. Ah, je pourrais peut-être nourrir le python avec un hot dog. Peut-être. Ah, il y a un danseur de hip-hop. Do you mind if I ask you a few questions? Yep, I mind all right. Why? Because A, I don't know anything, and B, I'm busy. Oh, Ah bah tiens, super commerçant. Ouais, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Tu veux un bon cadeau? Regarde, je te le donne. The vendor wouldn't be interested in seeing that. Personne qui veut de mes livres. The vendor wouldn't. Tant pis. C'est un danseur de claquettes, excusez-moi. A small boy is tap dancing enthusiastically for a doobie dog vendor. The vendor ignores him. Oh. Il danse bien pour un gamin. you dance pretty well for a kid. Give me some money then. I don't have any. Then don't block the view, mister. Do you do requests? Got any money? Nope. Something to eat? No. There you have it. No. Ah, si j'avais un hot dog. Can't think of anything at the moment. Okay then. Si j'avais un hot dog. Mais j'ai rien d'autre. Alors, sinon le reste. Il doit plus y avoir le mime. C'est perturbant les TP. Les TP comme ça. TP rapide là, comme ça. An artist is taking advantage of the fine weather. Oh, hey! Oh, Huh? come back here. But- Hey! Oh, unbelievable. Rotten luck. There's a drawing caught up against a statue. Parler au papier. Des drôles de choix des fois. Hey, float over here, would you? The drawing ignores Gabriel. Alors, t'y arrives ou t'y arrives pas? Parce que t'as le bras long. Gabriel can't reach the drawing from where he is. Bah bien sûr. Ah. Avec... Ah, je peux même pas utiliser d'objet? Stupid bah. wind. Now I have to start all over. Ah. Je peux lui proposer quelque chose maintenant. Je peux même lui parler. Ces outils de dessin sont étonnants. Those drawing tools are amazing. Yeah, they're great for laying lines, angles, circles, you know, anything geometric. It's pretty meticulous, but I prefer it to freehand. Can you draw anything with those tools? They're great for ordered, complex forms and patterns, but they won't help me do Monet. Ah, ça. How's it going? Life sucks. I just lost 2 days worth of work. What are you working on now? Just starting another drawing of the cathedral. Qu'est-ce que je peux lui donner? Tu veux de l'argile? That doesn't work, Dad. Non, pince. That doesn't seem. Ah, peut-être mon carnet de croquis. Hein. Ça peut peut-être l'intéresser. That doesn't work. Bah alors, peut-être les dessins vaudous. Je sais pas. Gabriel can't. Le
dessin, la photocopie peut-être. Say, do you think there's anything you can do with these patterns? I'm a student. I don't take commissions. Oh, sorry. Et mince. Donc, je suppose que l'autre, ça va faire pareil. Say, do you I'm a student. Oh. D'accord. Tant pis. Alors, le joueur, lui, il nous ignore normalement. Hey there, nice beat. I dig it. The drummer does. Ouais. C'est agréable de savoir que je ne suis pas le seul à avoir de la chance. À ne pas avoir de chance. J'ai vu un étudiant artiste perdre un dessin aujourd'hui. J'aimerais pouvoir le récupérer pour lui. Et je me comporte de façon entièrement désintéressée. C'est vrai que ça te ressemble pas. Le jazz band devrait arrêter un peu de jouer Oh When the Saints Go Marching In et passer à autre chose. Ah bah déjà pour l'époque d'avoir des musiques comme ça, c'était cool dans le jeu quoi. Je sais pas si c'était des musiques libres de droit ou s'ils ont payé un petit quelque chose. La statue non. C'est vraiment le vendeur de hot dog, mais qu'est-ce que tu veux que je lui propose? Rien. Si, peut-être le dépliant, je sais pas. The vendor wouldn't be. Non. Ok, on va plus tard. C'est pas grave, on va continuer de faire le tour. Bon, on va aller à la cathédrale, tout simplement. Toujours personne. Toujours occupé. Someone is in that confessional. Toujours occupé. Chez Rubin, il n'y a toujours pas d'argent. C'est une chanson de chanson de Louis Armstrong, donc elle existait bien à l'époque. D'accord. Donc Armstrong, ouais, ça doit être. Ouais, ça. Est-ce que c'est déjà libre de droit ou bientôt? Non, c'est en 93 aussi. Ouais, peut-être limite, je sais pas. Bon. Voilà. Allez, pour le LOL, on va essayer de retourner chez les gueuleux, puis on va se faire tège. On va se faire tège comme pas possible. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose? Non. Ah, peut-être qu'elle venait en voir quand même. Hein. Ah, on l'a peut-être impressionné. Miss Geddy is busy, officer, and has instructed me to wish you good luck. That is all. Oh. If you just tell her Goodbye, sir. Oh non. Mélia. Ah, son prénom, j'arrive jamais à le retenir. Mélia. On peut retourner sur le lieu du meurtre, mais depuis avoir grand chose. On peut toujours interagir, mais je sais pas si je prends le carnet. That doesn't work. That. Ça, on l'a déjà noté. Gabriel's already done. There's nothing worth. There's nothing. Il y a encore l'argile. Non. Non. Je trouve que j'ai pas assez d'objets, quoi. Enfin, à part la brique. Puis qu'est-ce que je peux faire de la brique, quoi? Est-ce que c'est pour casser quelque chose? Est-ce que c'est pour le placer sur quelque chose? Je sais pas. Tapis.
A sign. Est-ce que je paye sur le Belvédère? The sign says the overlook's closed for repairs until June Jusqu'au 20. 21. Et elle, c'est sign on the jusqu'au front 22. Ok, 21-22, je peux... Et la souris, là. Ah, bah, on va reparler. I knew you'd miss On va me, reparler à la Grèce. so I came back. J'ai un téléphone, mais I forgot you were j'ai aucun numéro, quoi. C'est... J'aurais les personnes à appeler, mais... Alors, attends, je vais lui montrer ça. That doesn't seem. Je peux peut-être lui montrer ça. That doesn't work. Non plus. Je sais pas, tes croquis. Gabriel can't. Got a minute, Grace? What's up? Non plus. Je crois que je l'ai lu. Ouais, je l'ai lu. Sur les étagères. Est-ce qu'il y a du nouveau? Dry drockin' creaking in my... For your rig. Gabriel leaves through. Risa means a journey. Die I Reise. wonder if I'll ever use this stuff. Ja, ja. Rien de plus. Est-ce qu'il y a un numéro sur le A dépliant? flyer advertising Magenta Moonbeam, a local voodooienne. Her parlor is on the corner of Orleans and Dauphine. Looking at the series of crosses, Gabriel can't help but think they have a pattern and meaning he is not comprehending. Gabriel has a photocopy of the official police file containing the partial patterns from the voodoo murders. Gabriel is carrying a scale he found near the crime scene at Lake Pontchartrain. Gabriel. Est-ce que je peux assembler quelque chose? Non. Première zik après la flûte en cours de zik. C'est vrai? Qu'est-ce que je me souviens de moi là, ce qu'on a appris? Je me souviens des cours de chant. Mais ouais, on a fait de la flûte, mais je me souviens plus ce qu'on a joué en flûte. It's Gabriel's sketch of the series of... Gabriel looks fondly at his... It's a piece of brick. A flyer advertising Magenta Moonbeam, a local voodooienne. Her parlor is on the corner of... Bon. Alors, je vais juste vérifier si en prenant le téléphone, il a l'idée par lui-même d'appeler quelqu'un. Mais j'en doute. Quoique, peut-être que si j'utilise le dépliant. That doesn't seem... Non. Voyons. Je suis pas sûr, mais... Non. The number you have dialed has been disconnected. Please hang up and try your call again.
Bon, je vais prendre un petit verre de champagne pour me réconforter. Gabriel, shut that refrigerator, please. Oh, I can smell it from here. Women. Bon, ben, la seule piste que j'ai, enfin, le début de piste, ça reste le serpent. I can go through the rest. Ça reste le serpent, parce qu'il y a toujours ce mot cependant, là, dans notre carnet. Voilà. Il y a juste ce mot-là qui m'incite à m'acharner sur le serpent, mais à part ça, je tourne un peu en rond. Il doit bien y avoir une solution avec ça. I'll be back later. Have fun. Elle a changé. Bon, si j'avais un hot dog, je pourrais le nourrir, mais... Oh mince, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Hello, Dr. John. Glad you could return. A very large. The snake is too... The python is quite dangerous. I would stay back if I were you. Thanks for the advice. D'abord essayer l'écaille. That doesn't seem to... La brique. Non. Je That casse la doesn't vitre. work. That... Non. Peut-être un peu d'argile. Gabriel... Peut-être la loupe. Gabriel can't... Je vais lui flasher la tête. Gabriel can't... Non plus. On fait vite le tour. Hein. Est-ce que je peux lui... Given the man's size. Peut-être qu'à lui... Perhaps Gabriel should learn more about the scale before showing it to anyone. Il devrait en apprendre plus sur l'écaille. Lui est mort. Bon lurk. Ouais, j'en apprends plus sur l'écaille. Je sais pas, Mosley. Goodbye, Dr. John. Goodbye, Mr. Merci. Knight. Je sais pas, ils ont pas quelqu'un spécialiste là-dedans. Frames, tout ça, non. Lui, je peux lui montrer. Oui, lui, je peux lui montrer un objet. He doesn't seem in... C'est fou. Ok. Donc, il faudrait que je monte l'écaille à tout le monde pour qu'il y en ait un qui me dise ah, bah, ça me dit quelque chose. Night. Whew, it's hot in here. Ah, je devrais redescendre le chauffage, mais... Non, Mosley. I picked up this scale at Lake Pontchartrain. Yeah? What makes you think it's related to the murders? Well, it was at the crime scene. Sure. Must be the only snake in Louisiana, all right. That voodoo snake. Christ. C'est tout, tu te fous de ma gueule? That doesn't seem... C'est vrai que Mosley, je vais pas tout montrer encore. That doesn't work. Non, c'est fou. Tu as un bon cadeau? That doesn't seem... Bon, bah c'est parti pour... C'est parti pour interroger tout le monde sur l'écaille. Well, I'll be... Have a good one. Je suis avec mon modo là, on va boire un verre. Ah cool. En IRL tu veux dire? C'est cool.
Alors, je pourrais commencer par qui? Ah, peut-être les cailles, je pourrais peut-être le montrer. Peut-être le montrer à lui. Okay. Ah, ça a l'air. Does this mean anything to you? Nope. On va tout essayer. Does this mean anything to you? Sure, I see them marks all the time on the tombs. Don't know what they mean, though. Est-ce que ça me dit quelque chose? Does this mean anything to you? Nope. Ça. Does this mean anything to you? Nope. Ok. Au moins c'est clair et concis. Does this mean anything to you? Nope. Allez, je te montre la photo. Does this mean anything to you? Jesus, man, Joseph, son, don't be showing that kind of thing to me. I'm an old man. I'm liable to just keel right over on you. Sorry. Does this mean anything to you? Nope. Bon, je vais lui montrer l'argile ou pas déjà, je sais pas. Does this mean anything? Nope. Est-ce que tu veux un bon de 20 balles, hein? Cadeau. Does this mean anything to you? Nope. Personne n'en veut. Bon, je crois que j'ai tout fait. Allez, la brique. Rien. Does this mean anything to you? It's a piece of brick. You can find them all over the cemetery. Ok. Et j'ai demandé à Greta Takamura de faire des recherches sur Casano. Elle m'en a toujours pas parlé, quoi. Elle m'a toujours pas dit où elle habitait. Ou un truc comme ça. Do you know anything about snake scales? I got some snake root and snake powder, Il nous l'a déjà dit ça. I order them wholesale. I don't handle snakes. I don't like them at all. Mais lui, on a rien débloqué avec lui, quoi. C'est ça qui me perturbe aussi, quoi. Alors, je sais plus si je vais le montrer ça. Does this mean anything to you? I don't know. Je montre ça. Can you tell me anything about these murders? Does any of this voodoo stuff around the body look familiar to you? Don't you come in here asking me about this stuff here. 20 years I run a respectable curio shop here in the French Quarter. That don't mean I know about dead bodies and all this. Forget it, man. Does this mean anything to you? I don't know. Ah, les pattes de poule, merde. Do you know anything about... Look. Dernier truc, l'argile. Does this mean anything to you? I don't know. Alors, sinon, ici. To get what's in the case, Gabriel. On this shelf are super concentrated fixing oils and a rib cage? Gabriel really doesn't want to ask. Herbal oils for love, luck, power, and success. To get what's in the entire shelf is stocked with containers of High John the Conqueror root powder. The sign says, Special St. John's Eve Lagnia. Free bottle of Lover Come Back to Me oil, or Master Gambling oil with every purchase over $50. Lagniappe. My French is lousy, but everyone in New Orleans knows what that means.
a little something extra. Garlic, cloves, and other dried goods and spices are collected in the bowls. I know where to come if I ever have a vampire problem. I'll pass. I ate Italian last night. The Dixieland drugstore has a rather terrifying way of dealing with shoplifters. The shelf holds containers of dried items, flowers, grasses, and black cat bones. I don't want any of this stuff. Ah, j'ai cru. I'd have to smell those if I opened them. De quoi? I'd have to smell those if I opened them. Je devrais les ouvrir si je les sentais. It must be the crocodile thing, but even I'm not interested in undressing that mannequin. There's no room for him in the bookstore. It's a mannequin wearing a crocodile mask. I'll pass. Lodestone powder, five-finger grass. Something tells me I'm not in Kansas anymore. To get what's in the case. The Dixieland drugstore is crammed from top to bottom with strange root bags, curio boxes, and magic candles. Sold as curios only. We cannot guarantee results. To get what's in the case, the poster advertises a voodoo play from last fall. It's nearly as old as the one at St. George's. Willie looks ready to defend that cash register with his life. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Je crois que j'ai vraiment tout fait ici. Ah, il y a du sable. The containers on this shelf all say magnetic sand, drug good luck and prosperity. I should probably buy 50 pounds or so for the bookstore. With my luck, the magnetic sand's polarity would get reversed. No thanks. Bon, je suis déçu. J'ai l'impression que ça, j'ai vraiment l'impression que tout se passe, au musée. Mais avec tous les objets qu'il y a, je sais pas quoi faire. Peut-être un petit conseil. Comment puis-je obtenir l'aide du danseur de claquettes? Ah, donc c'est là que ça se passe. Comment puis-je obtenir l'aide du danseur de claquettes? Bah, sûrement lui donner un hot dog, mais oh, ça va faire comme le mime, quoi. Allez. Il a dansé toute la journée sous le soleil en face du stand de double hot dog. Il a sûrement envie de faire une pause, essayer de lui parler et de savoir ce qu'il veut. Bah, il veut de l'argent ou manger, quoi. Ouais. Ok, donc ça se passe. Ça se passe comme ça. Ce serait ici. Enfin mon bon cadeau, il pourrait peut-être servir enfin, quoi. I have this gift certificate. I'm busy. It's good for $20 at St. George's Books. Finest bookstore in New Orleans. Really? I'll have to check it out sometime. You could take this gift certificate with you. If you'll give me a doobie dog. A doobie dog for a $20 gift certificate? Sure, here you Voilà. go. Voilà, enfin, quoi. Ouais, c'est facile, j'ai pas galéré. Voilà. Maintenant, le hot dog pour toi. You wouldn't like a doobie dog by any chance? Would I?
Thanks, mister. You got any special requests? Let me know. Va me chercher le dessin, s'il te plaît. You mentioned something about special requests. Yeah, you got one? Barreau autour de la statue, c'est ça. Can you fit through the bars around the statue? Can I? Just watch me. Good. There's something in there I can't quite reach. Can you reach that piece of paper? Sure thing. Here you go. Thanks, Merci. kid. Yup. See ya. Je voudrais bien observer. It's a technical drawing of St. Allez, Louis cathédrale. Cathedral. C'est vrai. Allez, tous en cœur, là. Tous en cœur. This belongs to you, doesn't it? My drawing. How'd you get it? Oh, it was a bit of a squeeze, but I hate to see you lose your work. I lost my only copy of a manuscript once. Well, you saved my butt. Let me know if I can ever do the same for you, hey? Ben, on va voir. Nice drawing of the cathedral. Hey, thanks. It's really precise. Well, I'm an architectural student, actually. It's good practice. Do you mind if I watch you? Be my guest. C'est tout. Alors, qu'est-ce que je peux lui montrer? Ça? Gabriel can't see. Non. Peut-être mon carnet de croquis? Gabriel can't see. Non plus. Les clients? Bizarre. That doesn't. Ah oui, les dessins, je suis bête. Is there any way you can reconstruct the whole pattern from these partials? The pattern is probably circular, and there's some repetition in the elements. Okie dokie. Well, I think there's an area missing. If you could get me any more of these, I'll see what I can do. Pas de problème. J'ai aussi ça. I have another one of those patterns. Really? Let's see. Yeah, this is great. I think there's enough overlap now. I'll give it my best shot. I'll show you what I come up with tomorrow. Great. I appreciate it. Bien. 85 points, quoi. Ça y est, bientôt la barre descend. Bon, c'est bien beau tout ça, mais et j'ai encore moins d'objets qu'avant. Alors. La chance est avec moi finalement. J'ai trouvé un artiste à Jackson Square qui va reconstituer pour moi ce dessin à partir des observations effectuées sur les lieux du crime. Rien de tel qu'un peu de sous-traitance pour finir un travail. Cela va peut-être me permettre d'avancer dans la compréhension de ce que le dessin peut bien vouloir dire. Cela doit représenter beaucoup d'efforts pour les tueurs de faire du faux vaudou. Et puis pourquoi le maculer ensuite? D'accord. C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est le making of. Cela était très important pour moi quand Gabriel est apparu dans Interaction Magazine. En tant que fan, je le lisais de la première à la dernière page. Jade Jensen. Donc c'est la créatrice et surtout la scénariste des Gabriel Knight. Gabriel Knight a été le premier jeu effrayant jamais réalisé par Sierra. Et tout le design reflète une humeur plus sombre et mystérieuse. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a dû plaire autant à l'époque aussi. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bah, à part rentrer chez moi. Je vois pas. It's getting late. Ouais. Gabriel decides to go home for the day. On est d'accord. Voilà, il suffisait de faire ça.
Jour 3. Attiré par les salles de classe, je cherchais là pour conspirer. Mais c'est dans la ville des morts que je trouvais ce que mon cœur désirait. I'm so glad you could join us today. I've got messages when you want them. I also checked out Casino. There are multiple listings in the white pages. I got the page, but you'll have to figure out the right one. Great. Thanks. Now, are you gonna tell me what happened yesterday with Malia Getty, or is it just too embarrassing? Don't tell me you actually got to see her. All the stars out tonight. Gabriel, you don't seriously think she's interested. She can have any man in the city. You know, men with bank accounts. You underestimate the Knight family's tragic poet samurai appeal. When Daddy married Mom, she was the hottest catch in town. I always suspected there was something fishy in your family tree. But seriously, I think you should be careful. Meow, Grace. I'm serious. I don't know why, but I have a bad feeling in the pit of my stomach about this. It's called jealousy, my dear. And you're right, you should be jealous of Malia Getty. As should every woman on this planet. I just... never mind. I'll just fix these books. Your life is in your own slippery little hands. The point is to get it into somebody else's hands. And soon. Il perd pas le nord, Gabriel. Il perd pas le nord. Times dated June 20th, 1993. Gabriel scans over an uninteresting front page. Under the cultural events section, there's a notice about a lecture on African religions. The lecture is at Tulane University. Gabriel's horoscope for the day. An evil eye is upon you. Change your course before it's too late. Lighten up. Il est de pire en pire, mon horoscope. Hein. Alors, le Vieux Carré, le quartier le plus ancien et le plus célèbre de la Nouvelle-Orléans, est surtout connu pour l'ambiance bruyante de la fête de Mardi Gras. Mais ce quartier a bien plus à offrir qu'une semaine de Bourbon et de colliers de perles. Fondé en 1718 par Jean-Baptiste, le moine de Bienville, il a constitué le centre-ville originel de la cité. En dépit de son nom, beaucoup de son architecture a été influencée par l'Espagne, suite à la destruction des structures d'influence plus françaises, dans le grand incendie de la Nouvelle-Orléans de 1788. L'actualité culturelle du jour, midi, ne commentait pas la conférence publique sur les religions africaines à l'université Tulane. Est-ce que je peux y aller? Et elle sera donnée par le professeur Hardridge à l'université de Tulane. Ok. Ça marche. Donc, attends, c'est ça le... Ouais. Alors, donc Casanou B, Casanou tout court, Casanou A, Casanou S. Ok. Bon. Clinique vétérinaire des animaux cages. Ok, bon, on va d'abord parler à Grace. Et après, on va tout Got a minute, Grace? What's up? Do you have messages for me? Your pal Mosley called. He left a message that they are interrogating a suspect this morning, and you might want to be there. Sounds fun. Mm-hmm. I bet. Ok. Donc on a un objectif aussi. Alors... Merci. Donc, 5, 5,
5. 5, jusque là c'est allé. Donc 0, 127. Hello. Is this the Casino residence? Yes. What can I do for you? Do you or does anyone in your family patronize the Dixieland drugstore? I'm a busy man. What are you selling? Nothing. Good. Goodbye. Hi, Casino residence. Hi. I was wondering if you could help me. Yeah? A woman in the Dixieland drugstore dropped her purse today, and the name Casino was inside it. Dixieland drugstore? Never heard of it. Sorry. Hello? Hello, I'm calling from the Dixieland drugstore. We have an order for you. Castro, be quiet. Who is this? I'm a friend of the owner. I'm sure I don't know what you're talking about. C'est elle. Je rappelle. Yes? Hello, I'm calling from the Dixieland drugstore. We have an order for you. Hush, Castro. I told you, I don't know what you're talking about. Casino residents, may I help you? Hi, you've won a customer raffle at the Dixieland drugstore. No soliciting, please. Je vais peut-être appeler la belle. Cajun Critters Animal Clinic. This is Melissa. Do you have a Madame Casino as a client? Madam Casino? Sure, I know her. She's not here right now, though. Really? She told me she'd be there. Would you happen to have her address by any chance? Yes, but I'm not sure I should give it out. Who are you again? Alors, c'est ma tante. Alors, pourtant, je suis inquiet pour Castro. I'm worried about Castro. He's missed 3 dance lessons. Castro? Her little doggy? Oh, he's so sweet. Well, I guess if you know Castro, it's okay. Her address is 345 Dauphine. Thanks. Et voilà. Et voilà, tout réjoui. On va aller voir Mosley d'abord. I've got some things I need to do. Good luck. Ah, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il fait là? Tambourada. A drummer has decided to set up outside the police station. Hey. The drummer looks at Gabriel but says nothing in return. Glad you made it. It'll give you a feel for how I am in action. You know, handling suspects, that sort of thing. I'm sure it'll be invigorating. Who is this guy, anyway? Calls himself Crash. He's been an informant for us before, mostly helping us bust small-time pimps and dealers trying to break into the territory. He's been staying invisible during these murders, but we picked him up this morning at Jackson Square pushing coke.
He knows something. Call it detective's instinct. Detective's instinct. Got it. All right, Crash. I want to hear about these murders. Have you been present at the so-called voodoo rituals? I don't know nothing. All right, I told you. Come on now. You can tell me. Do you know anyone who's been to these rituals? Look, I can't say nothing. You gotta let me go. Relax. No one knows you're here. The men who picked you up were in plain clothes. Plain clothes? Like you could fool them. They know I'm here. They've got ears all over the city. They know everything. Who are they, Crash? Are they the ones doing the murders? Let me go. If you're so worried about being detained, start talking. You tell me what I want to hear, and maybe I can get you into the witness protection program. But you gotta earn it. Witness protection? Are you crazy? Oh, don't make me laugh. Oh, Jesus, just let me out of here. Oh, come on. Who's behind these murders, Crash? Why are the victims all members of the underworld? Oh, by now they know I'm here. It's different when I'm supposed to come here. Oh, if I can send a message. Yeah. Tell him I didn't say nothing. Christ, he's freaking useless. Just take him back to detaining, would you, Tony? I tell you, times like this, I'd kill for truth serum. Damn civil rights. Can I quote you on that? Huh? Hell no. Damn, we can only keep him for 24 hours. Tomorrow morning, I'm gonna have to let him go. Sorry it wasn't more exciting. You know, for the book, I mean. Hey, maybe you could punch it up some. You know, what do they call that? Fiction. That's it. It certainly is. I'll see what I can do. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. What's the status on the voodoo murders case? Sure as hell ain't going well. There sure are a lot of breaks being applied in different areas of the investigation. We're getting some real info on the victims now, and they're not exactly upstanding citizens. I was hoping to get more out of Crash, but he's scared shitless. We'll have to let him go tomorrow morning. Est-ce qu'on peut aller voir le gars? I'll let you get back to it. Later, Knight. Où est-ce qu'il est? On va voir. Excuse me, officer? Yes? Ah. Fine. Can I bother you again, officer? What is it this time? Officer, can I ask you some questions? Desk sergeant's right over there. Ah, ça va. Mirror, mirror on the wall. Bon, je sais pas comment aller. Je sais pas comment aller l'interroger tout de suite. Eh ben on va aller chez Madame Kazan. Je peux aller aussi voir la voodooenne maintenant. Je vais d'abord aller voir Madame Kazan. Tall windows flank the front of the mansion. Yes? Who is it? Un vendeur dans un magasin pour animaux, requins, abonnement des magazines, article sur le vaudou. Ouais,
je vais commencer ça. I've got some great pet supplies. Coochie coochie coo, little doggy. Castro has everything he needs. Don't you, Castro? Thanks a lot, Castro. Yes? Who is it? Land shark. You are no Bill Murray. Yes? Who is it? I have some fine magazine subscriptions for sale. I am sorry, I am not interested. Ça, c'est vraiment typique à ce genre de jeu. Tu parles à la même personne 5 fois, puis tu lui dis « Ah, je viens pour ça, je viens pour ça, je viens pour ça. » Venons discuter ensemble, madame. Please let me talk to you, Madame Casino. I do not talk to strangers, young man. Yes? Who is it? Hi, I'm doing an article on voodoo, and I heard that you are... I'm a good Catholic, young man. Take your evil influence elsewhere. But I just have a few questions. I can feel the evil eye. Go away. Yes? Who is it? Hi, I'm doing an I told you no. This house is under the protection of the saints. Now, go away. Yes? Who is it? Wrong house. Fine, good day. Tall window. Gabriel stands at the door of an old quarter residence. The neighborhood is a little shabby, but this particular building is freshly painted. Bon. Ben voilà. Pas grand chose quoi. Alors on dirait... Attends, c'est... Troisième jour. Grâce à une page annuaire avec la liste de tous les Casanos, je vais devoir composer tous ces numéros jusqu'à ce que je trouve la bonne personne. J'ai encore besoin d'en savoir plus sur le vaudou, il doit y avoir un moyen simple et rapide de me renseigner quelque part dans cette ville. J'espère que je vais voir Malia aujourd'hui. Il y a une conférence sur la région africaine à l'université Tulane aujourd'hui. Je dois y faire un tour pour obtenir, que sais-je, du vaudou. On dirait que Mosley est encore chaud pour ses 15 minutes de gloire. Il m'a fait inviter à un véritable interrogatoire. Je me demande à quel point son numéro de flic méchant est pitoyable. Bingo. Qu'il ne soit jamais dit que les petits mensonges ne sont pas utiles. J'ai l'adresse de Madame Casano, je suis curieux d'apprendre ce qu'elle sait sur le vaudou. Mosley est plus doué pour les interrogatoires que je le pensais. Il s'est vraiment comporté comme un dur à cuire. Mais ce gars crache et terrifié par ses chefs, quel qu'il soit. Très crispé, il ne s'arrêtait pas de marmonner qu'il y aurait des problèmes parce que cette fois-ci, il n'était pas censé être au poste de police. Il m'a fait un peu pitié. Bel exemple d'hospitalité du Sud. Madame Casano est cinglée. Elle fait confiance à Willie Walker, mais pas un sympathique jeune homme comme moi chez elle. Je vais avoir besoin d'une approche totalement différente pour qu'elle ait confiance en moi pour me laisser entrer. Comment gagner sa confiance? À mon avis, ça se passe au téléphone. Hello, beautiful. The excitement of seeing you is killing me.
Cajun Critters Animal Clinic. This is Melissa. Do you know anything about snakes? Our doctors see just about any type of animals, but we don't get many snakes. Okay, thanks. Know anything about animal sacrifice? What are you, some kind of sicko? Ouais. C'est peut-être pas malin de demander ça pour un vétérinaire, quoi. Cajun Critters Animal Clinic. This is Melissa. Sorry. Whatever. Yes? Hello, I'm calling from the Dixieland drugstore. We have an order for you. Hush, Castro. I told you, I don't know what you're talking about. See you later. See ya. Je trouverais bien la pharmacie. Hi. Mm-hmm. Willie Walker might not like the idea. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Bon, allons voir la Voodooenne. A sign under... Ah, c'est 22, mince. Par contre, je peux aller au The Belvedere. sign says the overlook's closed for repairs until... Ah, mince. Il me reste ça à faire. It looks like the lecture is just starting. Voodoo is the tribal religion of Africa, but the name Voodoo is actually a banner heading, under which resides an entire body of distinct tribal belief systems. The word voodoo may sound familiar to you. What is known in the States as voodoo is actually an amalgamation of African religious systems, voodoo, and European religions, primarily Catholicism. All of these subcults of African voodoo have certain things in common. The most important is the worship of a pantheon of spirits, instead of the single deity that the Christian and Muslim systems have. Some of these spirits are elementals. Some relate to specific tasks or places. Some represent important tribal leaders who have died. This spirit worship is what makes voodoo so easily adaptable. With all these spirits, it's no problem to add a few more. Say, for example, the Virgin Mary. At the height of tribal Africa, warfare was common. One tribe would conquer another, and the Loa, important in the conqueror's tribal system, would be adopted readily into the conquered tribe's Loa pantheon. In this way, many of the voodoo cults spread and mingled throughout tribal Africa, enriching the belief system and causing innumerable offshoots. The basis for the voodoo religion seems to be as old as man himself. It has much in common with many early pagan practices: animal totems, sympathetic magic, elemental spirits in the trees, the heavens, the bodies of the sick. Africa is believed by many to be the cradle of the human race. Some of the voodoo Loa may be as old as the Garden of Eden itself. We still can't explain some of the real power of these primal religions. And note, I said primal, not primitive. There are African Bokors who baffle our scientists with their supernatural powers. Now, let's discuss the elements of voodoo. Fascinating guy. In voodoo, the spirits are called the Loa. During a voodoo ceremony, celebrants are possessed by the Loa. This is called being ridden. The human worshipper is seen as a horse, and the Loa as the divine horseman. A person being ridden by a Loa takes on the characteristics of that spirit and becomes, in effect,
merely a vessel for the more powerful entity. Some of the older original Africa Loa include Dambala, the great serpent god, Ezuli, the mistress of love, Papanibo, or Gede, the lord of death, Awe, the spirit of water, Legba, spirit of the crossroads, and the cruelest and most dangerous, Ogun Badagri, the lord of destruction. I gotta get more sleep at night. Tribe-specific Loa can have as much or more power as the more widely worshipped Loa. For instance, a particular tribe might revere highly the Loa of an ancestor who was a legendary hunter or politician. Voodoo temples are called Houndfors. Their priests, Houngan or Bokors, their priestesses, Mama Loa. In a Voodoo Houndfor, there's a ritual circle marked by a center pole called a Poto Meton. During ritual conclaves, initiates dance under the supervision of a Bokor and a Mama Loa, or head priestess. The use of totems or animal masks and markings was not uncommon in the original African ceremonies. Now, though, all but the oldest sects have abandoned this practice. Ritual objects used during the conclaves included the ritual gourd, or asan, the ritual knife, or kubasa, That knife gives me the chills. the ritual whip, or fouetcache, and the ritual coffin, or seke madule. These items are often optional, called for by the Mama Loa for specific magical rituals. The Mama Loa is the most powerful figure in any Voodoo sect. Voodoo is a truly matriarchal system. Even the Bokor knows his power is limited. The Mama Loa is the supreme woman. She goes out of her house at night, sees many things, and tries to get butterflies, and at night again she sees other things, including fireflies. Le jeu a craché. Quoi? Oups, le jeu a craché. Ce serait sympa si vous envoyez que vous envoyez aux développeurs. Quoi? Bon bah bonjour Sloom. Hein. T'arrives en plein crash. C'est cool, non? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on va se retaper tout ce speech? À voir. En tout cas, bienvenue l'autre. Oh, Sloom, pardon. Oups. Bon bah premier crash du jeu. Alors, continuer. Ok. It looks like the lecture is just starting. Bon, excusez-moi, je vais aller vite. Hein. Voodoo, the word, all of, some of this spirit at the height in this, the Africa. We still now in Voodoo during a person be some of the old Papanibo tribe-specific Voodoo in a Voodoo during ritual the use of totem ritual on the ritual. That knife gives me the ritual and these items the mama. Firelight. Gabriel? What? Can't see. Gabriel, get in. Can't. It's too small for me. You must get in, Gabriel. It's not mine. Too small. Hide, Gabriel. Hide. No! Let me out! Help! Young man, the lecture is over. Oh my god. Sorry. C'est quand même un comble, hein. Gabriel, il est là pour chercher les informations sur toute information sur le vaudou. Là, il a
une sacrée conférence avec plein d'explications, et il fait que de pioncer, quoi. C'est vraiment idiot de sa part, quoi. Là, il a une mine d'informations, quoi, et qu'est-ce qu'il fait au lieu de noter un maximum, quoi, il pionce. Et après, il se plaint qu'il sait rien, quoi. Alors à lui, j'ai tout de suite envie de lui montrer les cailles, je sais pas pourquoi. Can you tell me anything about this? No, I'm afraid I can't. Alors, peut-être ça, alors. Can you tell me anything about this? No, I've never seen those symbols. Therefore, they're probably meaningless. Really? Are you sure? I'm never wrong, Mr. Knight. Therefore, sure is not in my vocabulary. Bon. Qu'est-ce que je pourrais lui montrer d'autre? Can you tell me anything about this? No, I'm afraid I can't. Alors je suis désolé, je vais aller 5 minutes aux toilettes. Et j'arrive. À tout de suite. Ouais. Alors, reprenons. Je voulais lui montrer un dernier objet. Can you tell me anything about this? No. Parlons-lui normalement. Are you a student? No. My name is Knight. Gabriel Knight. Well, you've already interrupted and slept through my lecture, Mr. Knight. I hope you have something worthwhile to do here. If you figure it out, let me know. Bah ça va. Qu'est-ce que vous savez sur le vaudou? Il est gonflé, Gabi, quoi. Qu'est-ce que vous savez sur le vaudou? Mais je viens de te faire une conférence, t'as pioncé tout le long, tu veux pas que je te répète, quoi. What can you tell me about voodoo? You already sat through my lecture on the subject, Mr. Knight. Perhaps next time you could stay awake and learn something. Bah ouais, t'es gonflé, quoi. What do you know about the voodoo murders? I've read about them in the papers. I must admit to some interest. But according to the newspapers, the voodoo aspect is faked, so I haven't really pursued it. You know how Americans, especially Hollywood, treat voodoo.
I'm sure there are many so-called practitioners out there that have no idea what they're doing or the power they're playing with. What can you tell me about New Orleans? I find it interesting to see the occasional fragment of voodoo practices in the everyday culture of New Orleans. What else can you tell me about New Orleans? The Catholic Church has always dominated in New Orleans, and its imagery, in turn, has dominated New Orleans voodoo. What else can you tell me about New Orleans? If there's more you wish to know, perhaps you should read my books. Do you know anything about snakes? I'm not a zoologist, Mr. Knight, but I know all I care to about reptiles. What can you tell me about St. John's Eve? It's June 23rd, the feast day of St. John the Baptist. But June 23rd has been a sacred day since the earliest times. Ancient sun worshippers used to roll a flaming wheel down a hill to celebrate the sun's descent on that day. A burning wheel? Huh. Do you know what Capri Sancour means? Capri Sancour? Yes, I do. It's a Haitian term, I believe. It's French, and literally translates as goat without horns. C'est ça. As in a female goat? No, as in a human sacrifice. Sacrifices in voodoo are usually of the animal variety. Chickens, bulls, goats. If the gods demand a goat without horns, it means a human being. Ah ouais, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc quand, quand le gars de la boutique dit ça, il veut me sacrifier, quoi. Il veut me donner en sacrifice, quoi. Bah, je sais pas vous, mais... Do you know anything about Marie Laveau? While I find the colloquial bastardizations of voodoo somewhat interesting, from a sheerly intellectual point of view, there's not a lot of relation between people like Laveau and true voodoo practices. Do you know anything about animal masks? As I said in my lecture, which I assume you actually listened to, is that animal masks, totems, are used extensively in most African voodoo religions. Do you know anything about veves? Les VV? If you'd taken notes during my lecture, you wouldn't have to ask. Ah, d'accord. Tell me about Damballa. Damballa is one of the major Rada Loa, also known as Damballa Wado. He is an ancient Dahomian rain god, often represented as a large boa constrictor. Damballa is the most powerful and most violent of the Rada Loa. The Rada Loa are typically benevolent, as opposed, say, to the Patro Loa. He is still worshipped heavily in Haiti, and when voodoo first started in New Orleans, the early conclaves were reportedly based on the worship of the great zombie, the great serpent Damballa. Okay. Tell me more about Damballa. I have extensive courses in the Loa running next semester. Perhaps you should take one of those, Mr. Knight. Tell me about Ogun Badagri. Ogun Badagri is one of the Patroloa. The Patroloa are much more violent than the Radaloa. Some people believe the Patroloa originated in Haiti, but I have found some evidence that the Patroloa were African as well, though worshipped only by a small voodoo tribe, and a very bloody one. Tell me more about Ogun Badagri. He is a chief nasty, Mr. Knight. He is the spirit of war and destruction. Tell me about yourself. All right, Mr. Knight. I'm 35, a fully tenured professor at this university, as well as a fellow at Cambridge. My doctorate was obtained at Syracuse. Yes, Syracuse, in religious studies. I'm an agnostic, but I find human belief systems fascinating. I specialize in African religions because I grew up there. My father was a Protestant missionary. And I am heterosexual, when I practice sex at all, which isn't very often. Any other questions? Oh, no. Fine. I'd really like to know more about you. There have been several articles written about me, Mr. Knight, as well as blurbs on my book jackets. If you want a biography, read. Your lecture was terrific.
Oh, you think so? You were snoring so loud, I didn't think you'd heard it. You must travel a lot. Yes, to Africa mainly. I'm very interested in voodoo myself right now. How nice for you. Tell me more about human sacrifice. It's very rare. Most voodoo practices do not include human sacrifice as a matter of record, but it is theoretically possible, if that's what the gods demand. For example, one of the chants I had translated for me from a Haitian ritual went like this. Mistress Ezuli, come and aid us. If a cock is demanded, we will give it. If a bull will suffice, behold it. But if a goat without horns is required for sacrifice, oh, where will we find one? Ezuli is the gentlest of Loire, so they call on her for mercy. But I have seen grown and powerful Houngan tremble before possession by one of the more violent Loire, such as Papa Nebo. Clearly, they are afraid that something of the sort will be ordered, or that Loire will simply take it for themselves. Tell me more about human sacrifice. I wouldn't dwell on it. Most voodoo sects probably haven't seen a human sacrifice for several generations. A projection screen dominates the front of the hall. Ok, donc... The podium, Hartridge's throne. Gabriel isn't in the mood to give a lecture. Gabriel isn't in the... Alors, est-ce que je lui ai tout montré avant de... Peut-être l'argile? Can you tell me anything about this? No. Tout le reste... Ah, peut-être ça. Is there anything you can tell me about the voodoo aspects of this photograph? This is a serious voodoo ritual. Nasty stuff. In what way? Let's see. I can't make out much detail from this photograph, except for the corpse, of course, but the wound, the face, and what little I can see of the ritual paraphernalia, it reminds me of certain black voodoo practices. Very rare. I've never witnessed them myself, you understand. Really? Interesting. Thanks. D'accord. Donc il y a du vaudou noir, quoi. Il y a du vaudou noir. Bon, je crois que j'ai tout fait ici. Maintenant, il y a tout de suite un type que là, j'ai envie de lui parler. Notre sympathique boutiquier, qui nous a ouvertement dit 3 fois ou 4 fois Caprice encore, quoi. Donc, va falloir que tu t'expliques, mon gars, là. Hi. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. I found out what Caprice Uncle means. How did you know about human sacrifice? I never said them words, monsieur. You must have heard them from someone else. Arrête de me prendre pour un con, quoi. Do you know anything about animal masks? The only one left is Willie Jr. over there, the old crocodile. He's sort of a mascot now, him. Do you know anything about black voodoo? Black voodoo? No such thing, I tell you for sure. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? Don't talk like that around here, man. Huh? Là, il se braque. Do you know anything about veves? Like the ones in the voodoo rituals they do for the tourists? Right. They curiosities, no? This a curio shop. Oh yeah, I keep forgetting. Oui, ma puce. Oui, ma puce. Je suis en train de jouer. Have you ever heard of Damballa? Damballa is an African legend about a great serpent. Folklore, that's all. About Willie Jr. Would you be willing to let him go? Maybe. For $100. 100? You gotta be kidding.
Me and Willie Jr. are very close now. I couldn't part with him for less. Would you take 50 for Willie Jr.? Don't insult me, monsieur. The price is $120. What? You said you'd sell it for 100 before. You misheard, monsieur. The price was always 120. Would you take 50 for Willie Jr.? Don't insult me, monsieur. The price is... What? To get the mask, Gabriel would have to buy it. Hello, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. Alors moi, ce que j'ai retenu en particulier de la conférence, c'est ça. C'est le fameux totem, quoi. Ils ont dit que à chaque fois qu'il y avait un rituel, ils installaient un totem et ils dansaient autour, quoi. Et là, il y en a en plein milieu du... il y en a en plein milieu, quoi. Comme si ici, on pouvait en faire un aussi de rituel. Et puis le cercueil dans le cauchemar qu'il a eu, quoi. Bon, continuons. On va continuer à lui parler, lui. Puisque maintenant on s'est renseigné sur le serpent, l'espèce de dieu Can I serpent. ask you some more questions? Of course. I also find our dialogue stimulating. Voilà. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? I do not believe so. Isn't he one of the Loa? Perhaps. I am not familiar with some of the more obscure Haitian and African Loa. Do you know anything about Veves? I believe they have something to do with Haitian voodoo. But that is not really my area. Do you know anything about Black Voodoo? That sort of viewpoint makes my work very difficult, Mr. Knight. If there are one or two ignorant believers, that is none of my concern. And I do not care to promote a Hollywood interpretation of voodoo by discussing it. Bien sûr, bien sûr. Have you ever heard of Dambala? Of course. It is one of the Loa. Do you know anything about animal masks? I used to have some antique African totem masks, but they were on the point of disintegration, so I removed them. C'est tout. Est-ce que je peux lui montrer ça maintenant? Perhaps Gabriel should learn more about the scale before showing it to anyone. Encore? Gabriel is carrying a scale. C'est tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le carnet? Alors, voilà. Les amphithéâtres universitaires ont toujours quelque chose qui ne manque jamais de m'endormir. Cependant, j'ai vraiment appris des trucs. Dans le voodoo, les croyants vouent un culte à un panthéon des esprits appelé Loa. Un Loa peut être un esprit représentant un élément, Dieu ou même un ancêtre. Lors d'une cérémonie vaudou, les fidèles peuvent devenir possédés ou chevauchés par un Loa. On trouve parmi les Loas Dambala, le grand dieu serpent, voilà. Erzuli, la maîtresse de l'amour, Papa Nebo ou Guédé, le seigneur de la mort, Agoué, l'esprit de l'eau, Legba, l'esprit des croisements, et Ogun Badagris, le seigneur de la discrétion. Ok, donc le pire c'est lui, quoi. C'est Badagris. Dans un Unfour voodoo, similaire à un temple, il existe un cercle rituel, marqué par un poteau central appelé un poteau mitant.
Il n'y a pas de cercle, mais il y a quand même le poteau. Il y a un dessin au sol appelé un VV. D'accord. Seules les sectes les plus anciennes utilisent encore des masques d'animaux. Les objets rituels comprennent la calebasse rituelle, ou asson. Donc c'est une calebasse juste à côté de lui. Le couteau rituel, on l'a vu. Le fouet rituel, on l'a vu. Et le cercueil rituel. Ils sont tous dans le magasin, dans le musée. Ces objets peuvent être requis par la grande prêtresse vaudou, ou Mamaloa, pour un rituel spécifique. Cabri sans corps signifie chèvre sans corne, ou une façon élégante de dire sacrifice humain. Les meurtres vaudous sont des sacrifices. Mais à quoi et à qui? C'est de la folie. Je ne laisserai jamais quelqu'un me dire que j'ai trop d'ego sans le diriger vers ce type, le professeur Hardbridge. Bon sang, il ne pense pas que les meurtres sont réels. Devine qui ne sait pas tout finalement, mon pote. J'adorerais prouver qu'il a tort. Ce masque de crocodile à la pharmacie d'Excident est le seul masque d'animal que j'ai vu. Je veux cette chose, mais je suis fauché, comme d'habitude. J'ai besoin de trouver un peu d'argent. Trouver de l'argent. À part piquer dans la caisse enregistreuse de Grace Nakamura, je vois pas un moyen de gagner de l'argent. Peut-être avec Madame Casano. Si je lui vends un truc et qu'elle me l'achète. Gabriel can't see a way to... Ok, la fameuse calebasse là. That doesn't work. That gourd must be in Assam. Ah, maintenant il met un nom sur A striking portrait of a turbaned woman is on the back wall. Bah, c'est Marie. Gabriel doesn't recognize an official voodoo wishing stump. Funny, I say the same thing to women. Allez, fais un vœu. I wish Malia Getty was permanently grafted to my thighs. Flickering candles lending a... Reminds me of a book critic for the New York Times. Puis bon, il y a lui, puis il y a ça. Bon. Allons-y. Où est-ce qu'on pourrait aller? Retournons voir Chris. Hello, beautiful. It's me. The excitement of seeing you is killing me. Got a minute, Grace? What's up? Badagris. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? Ugh, no. Makes my skin crawl, though. Have you ever heard of Damballa? No, sorry. Do you know anything about Veves? Not a clue. Sorry. Ritual patterns used in voodoo. Fascinating. I can't help you out, though. Do you know anything about animal masks? I'd rather not hear about your sex life, Knight. Do you know anything about black voodoo? Black voodoo? Ugh, now what are you getting yourself into? Nothing you need to know about, do you? I know there are dark forms of any major religion. Where there's a yin, there's a yang. Speaking of yin and yang... But no, I don't know anything really about voodoo, dark or otherwise, sorry. Are you sure you don't know anything about black voodoo? You are desperate. I told you I can't help you. Très bien. On va prendre un café. Good coffee. Alors, où est-ce que je peux aller maintenant? Je retournerai bien voir Mosley. Maintenant que j'ai des infos supplémentaires. Hey. The drummer looks...
Hey. Hey. Can I bother you again, officer? What is it this time? Do you know anything about animal masks? I see plenty of masks during Mardi Gras. Not many animals, though. Of course, there's plenty of animals underneath. Do you know anything about black voodoo? Black? Voodoo? Isn't that kind of the same thing? Actually, no. Well, all I know about voodoo is to keep away from it. And you should too, Knight. Pour une fois, il lui donne un bon conseil. Hein. Hey, mostly. Knight, I had a feeling you'd show up. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Do you know anything about animal masks? Animal masks? You mean like those Halloween masks they sometimes use in robberies? I don't think so. More like real animals. Never ran across anything like that. Do you know anything about veves? What? Veves. They're ritualistic patterns used in voodoo. You know, like those marks we found around the body. You know what the department says about that, Knight? That voodoo stuff is faked. Yeah, well, they're wrong. These veves... Look, just stop worrying about those marks. I don't think they're relevant. What do you know about black voodoo? Black voodoo? Sounds like a put-on to me. Have you ever heard of Damballa? You mean gumbo? No, I mean Damballa. Never heard of it. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? Say what? Ogun Badagri. It's a voodoo loa. Speak English or shut up, Knight. Sorry, didn't mean to confuse you. Guess I'll take that as a no. What's the stat? You're as filled in as me. Bon, on va aller récupérer les dessins dans le parc. Ils doivent être prêts. Well, I'll be seeing you. Have a good one. How's it going today? What? Oh, it's only you. Man, I have been jumpy all day. That pattern of yours really freaked me out for some reason. There's just something creepy. You finished it? Yeah, and you're welcome to it. Here. Wow. This is great. Uh-huh, yeah, just don't, like, blow up the planet with it or something, okay? I didn't mean to upset you. Ah, forget it. I'm probably just being stupid. Do your thing with it, and, good luck. The reconstructed Veve was done for Gabriel by a technical artist. Qui c'est? Madame Lorelei? Madame Lorelei, the fortune teller, is garbed in a belly dancer's outfit and wears a boa around her neck. A real boa. Eh ben. Madame Lorelei seems less approachable when she's behind that booth. Madame Lorelei, is it? What can I do for you, handsome? How's business? How's business? I have no time for such dull conversation, darling. How about a reading?
The prices are listed on the sign. They seem a little steep. Well, I sometimes do my intimate friends for nothing. But I am a businesswoman. I'm sure you are. That's a nice snake you have there. Oh, I could say the same of you. Well, I know where I got mine. Where'd you get yours? That's personal. I'd really like to know more about that snake. Oh, sorry, sweetie, but I don't discuss Elvis with anyone. Oh, nothing. Well, then move aside, sweetie, but Oui, stay c'est un where I gros can beauf. look at T'as you. deviné. T'as deviné, Iris. Dire, par rapport au 2 et au 3, dans le 1, enfin voilà, il réfléchit beaucoup avec son cerveau, comme je disais. Mais oui, dès le début du jeu, il arrête pas d'harceler Grace Nakamura. Et après, chaque fille qu'il voit, à part Madame Kazadou, tout le reste, il est en chasse, quoi. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est que elle, vu qu'elle a un serpent... Ah, je peux pas. Ah, ça aurait été l'occasion de lui montrer. The booth is a colorful melange. It announces the owner as Madame Lorelei and gives de la prices for de palm la- readings, $20, Le cristal, crystal 15 ball $. gazing, $15, thème astral, and $50. birth charts, $50. Madame Lorelei lounges at the booth, fondling her snake. Vous êtes déjà allé voir un voyant, vous? De n'importe quel type. Ou au téléphone, des choses comme ça. Moi, jamais. J'ai jamais demandé mon avenir, que ce soit dans une boule de cristal ou les lignes de la main, ou quel autre. Enfin, j'ai fait faire mon thème. Ton thème astral, tu veux dire? Ah non, jamais. Ah alors non, pas de vision d'avenir. C'est quoi faire son thème? C'est le thème astral ou c'est un thème ou c'est un autre thème, quoi? C'est quoi faire un thème? On lit pas l'avenir avec César. Un thème astral? Ça consiste en quoi? Je connais rien du tout, ça. Un thème astral? Je sais pas en quoi ça consiste. C'est pour savoir de quel signe tu es réellement, de quel ascendant tu es réellement. En fait, suivant où tu en es, l'astrologue te guide suivant ton thème de naissance. D'accord, un thème astral comme une ligne de vie. C'est bien plus compliqué que ça. D'accord, je veux bien croire. Moi, je veux bien vous croire. Non, après, oui, c'est peut-être long à expliquer. Ouais. Ok. Donc, suivant où tu en es, l'astrologue te guide suivant ton thème de naissance. D'accord. Donc, suivant ton signe de naissance, tu veux dire. Bon, on va essayer de piquer un peu d'argent dans notre caisse. Hein. I knew you'd miss me, so I came back. Really? I forgot you were gone. On va peut-être pas piquer $120 Gabriel pour... checks the drawer again. Just in case life as we know it changed significantly since he last looked. Ouais, mais j'ai quand même besoin de fric. Hein. Gabriel doesn't want to take that with him. Hein? Gabriel does. Faut vraiment que je trouve un moyen de me faire de l'argent. The cash register contains about $20 in small. Ton thème ne se résume pas à ton signe et ton ascendant, mais à plein de variantes. Maison, signe, planète. Moi, je crois que ma planète, ça doit être Mercure. Je suis pas sûr. Lune progressée, etc. Lune noire, etc. C'est qui rend ton thème unique par rapport à un autre thème. D'accord, puis suivant le moment de ta vie où tu demandes ça, quoi. Il y a un thème astral aujourd'hui, ce sera pas le même que l'année prochaine, quoi. D'accord, c'est compliqué. Hein. Et ben. Donc t'as demandé 3 fois ton thème. À 3 moments de ta vie,
T'as eu besoin de demander ton thème astral? D'accord. Mais si je t'expliquerais plus en détail sur un de mes streams. Moi, si tu veux, oui, moi, je... Écoute par curiosité, quoi. Pas sûr que j'en fasse à moi-même, mais... Dire, moi, je suis pas obtus sur l'astrologie ou... Enfin, il doit bien y avoir une once de vérité là-dedans. Mais je suis pas fermé. Je suis pas fermé comme la plupart des gens sur l'astrologie. Mais à part voilà, à part chercher par amusement, par curiosité, quel signe chinois je suis, quel signe haïtien, enfin quel signe arabe je suis, signe chinois, enfin des trucs comme ça quoi. Je suis jamais allé en profondeur quoi. Je suis jamais allé en profondeur. En fait, j'ai rencontré 3 astrologues différents, un astrologue karmique, un tropical et un astrologue sidéral. Waouh, là tu m'as complètement perdu. Ça serait troublant, mais rencontrer un vrai médium, c'est réellement troublant. Ouais. Voilà, là tu m'as parlé chinois quoi. Un astrologue karmique, un tropical et un sidéral, j'ai l'impression que tu parles de boisson quoi. Ouais, c'est le bordel quoi. C'est comme le vaudou quoi. Could you do some research for me? Sure, what? Alors, recherche ce motif. I have a pattern I need you to research. Ouais, une nouveauté. How C'est-à-dire... interesting. What is it? It's a reconstruction of the tracings they found around the murder victims. The ones done in flour and blood. Yuck. You shouldn't carry this kind of thing around. Who knows what these symbols mean? Well, wear your evil banishing gloves if you want, but check it out for me, would you? I'll see what I can find out. Anything else? Ah, karmique, la grenouille, présence en tropical sidéral, une nouvelle boisson, ouais, c'est un peu ça. Non, j'avais jamais entendu ces termes, quoi. Pour moi, un astrologue, c'est un astrologue. Je savais pas qu'il y avait des spécificités, des ramifications d'astrologue. Alors, c'est quoi ta nouveauté, Big Emoski? Tu parles pas du jeu, je pense. I can't think of anything. Alors. Ce masque de crocodile, j'ai besoin d'argent. Celui-ci affirme a fait un excellent travail en reconstituant ce motif. Il doit signifier quelque chose s'il apparaît sur les lieux des crimes et des recherches. Il faut que je fasse des recherches. D'accord. On va retourner voir l'universitaire. Là, j'ai plus de pistes qu'au début du stream, quoi. Enfin, on a plutôt avancé. Non, toi? Ah, Gab Knight. T'étais pas passé tout à l'heure déjà? Ah non, ou alors t'étais chez... Non, t'étais chez Gunther. Pardon. Je sais plus. Ouais, bah écoute, depuis hier soir, on l'a commencé. On a commencé... C'est moi, Gabriel Knight. Voilà, on a commencé Gabriel Knight hier soir avec la version remaster du premier. Donc j'avais envie de voir à quoi ressemblait le remaster. Et pour l'instant, c'est très agréable. Alors, on va lui montrer le dessin reconstitué. Can you tell me anything about this? Wow. Interesting. Very interesting. Mind if I copy this? Be my guest. Great. I'll be right back. Here you go. You know, this is a fascinating veve. You must tell me all about its origin. Actually, I was hoping you'd tell me. Can you figure out anything about it from the symbols? Well, some. That's why I wanted a copy. I want to research the design myself. Have you heard of the voodoo murders? No. You're kidding. Really? Then the voodoo is authentic. The newspapers are wrong. Boy, are they wrong. You think this veve is authentic? Authentic? Mr. Knight, that's like asking if the Mona Lisa is a painting. Tell you what, I'll look into these symbols myself and see what I can learn about the sect that made this.
I'll give you a call when I have more information. You are associated with the police, aren't you? Absolutely. But I'm undercover. You can contact me at St. George's Bookshop in the quarter. All right. Now, I'd like to get started on this, if you don't mind. Alors, paradoxe. Aujourd'hui, je suis obligé de mettre la clim, pas pour moi, pas pour le PC, pas pour pas que le PC plante quand il compresse une vidéo, c'est vrai. Juste pour une compression de vidéo, il chauffe à mort. Ah ouais. Bah, pourtant, c'est un logiciel tout con, quoi. Ou alors c'est à partir de ton logiciel de montage vidéo. À ce moment-là, oui, c'est peut-être... ça bouffe peut-être plus de ressources, ouais. Ouais, si c'est Vegas ou un autre logiciel, ouais, c'est vrai que tout ce qui est import-export, voire même compression, ça peut demander de la ressource, ouais. Ok. Bah, moi j'ai de la chance depuis le début de... Ouais, Windows c'est de la merde, ouais. Alors moi j'ai de la chance avec mon PC depuis le début. Bon, il chauffe un peu, mais il a jamais été brûlant au point que j'ai chaud à côté, quoi. La planta m'en dit pendant que je cuisinais. Bah, là, il fait chaud, il fait si chaud que ça à Grenoble. Je sais pas, moi je regarde. Il fait quelle météo à Nancy à cette heure-ci. Il fait quand même 29, quoi. Sensation de 28. Mais ce qui va être bien, c'est que là, ça va être le jour le plus chaud aujourd'hui. Et toute la semaine qu'on va avoir, on sera maximum 27. À part samedi prochain, 32. Bon, toute la semaine, ouais, on oscille entre 23 et 27. Avec même de la pluie. C'est cool. Par contre, si je regarde Grenoble... 30. Sensation de 29. Ouais, il fera peut-être un poil plus chaud chez toi. Bof, ça va, 31, c'est du normal, ouais, voilà, quoi. Autour de 30, ça va, quoi. Après, plus... Ouais, jusque 32, ouais, je serais d'accord avec toi. Ouais, c'est à partir de 34, 35, tout ça, ouais, là, ça chauffe. Up for a few more questions? Gee, I'd love to. Do you know anything about Veves? I told you I would research it, Mr. Knight. When I have anything concrete, I'll let you know. Tell me what you mean by black voodoo. Well, like any religion, the beliefs can tend toward positive or negative ends, can be used for good or evil. Christianity, for example, has its doppelganger, Satanism. Anytime you attempt to set up an icon to explain evil, you invite some warped mind to worship it. The same is true of voodoo. There are those who are drawn by and desire personal power from the darker, bloodier Loa. Can you give me an example of black voodoo? All right. There is a very secret, very dark cult in Haiti called the Cult des Morts, Cult of the Dead. Their primary Loa is Papa Nebo, Loa of the cemetery. They practice a particularly disgusting form of necromancy, magic using the dead. They dig up corpses and use their decaying bodies for various spells and curses. Ouais, 34,6, on sent qu'on est passé en mode cuisson. Ouais, c'est ça, et au-delà. Puis surtout, la question, c'est s'il y a du vent ou pas, quoi. Parce que même à 35, mais si t'as du vent, c'est beaucoup plus supportable, quoi. Quand il n'y a pas un pet de vent... Can you give me another example of black voodoo? In tribal Africa, there were and still are black bokors, shaman bent toward the dark, who not only practice necromancy, but also human sacrifice. Is there anything else you can tell me about black voodoo? Only that if it's being practiced in this city, none of us are safe. Ouais. Et d'après notre astrologie dans le journal, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Alors où est-ce que je pourrais aller?
Au revoir Melda. Non. Là. Non. Je vais juste vérifier un truc. Donc ça c'est un VV. That doesn't work that way. Voilà. J'ai ma réponse. Alors, maintenant que j'ai pas mal d'infos, je pourrais re-interroger les gens pour leur mettre la pression. Surtout les deux là. Mais je vais d'abord aller voir le gars du cimetière, on sait jamais, il peut peut-être avoir une info. Si je demande ça d'abord. Does this mean anything to you? Nope. Excuse me, sir. Yeah? What can I do for you? Do you know anything about black voodoo? Black voodoo? I've seen lots of voodoo markings in this cemetery. I've seen graves dug up and stuff you don't want to know about stolen from them. But voodoo? Black voodoo? Sounds like a devil of a distinction, if you ask me. Do you know anything about animal masks? I don't know what you're talking about. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? I don't know what you're talking about. Have you ever heard of Damballa? I don't know what you're talking about. Bon, moi c'est clair. J'ai toujours pas assemblé d'objets depuis le début. C'est fou, hein. Non. J'ai toujours pas assemblé d'objets. Donc ça fait des heures, et des heures qu'on joue. Bon bah il est temps. Ouais, j'ai envie de voir Madame Casano. Yes? Who is it? Eh mince. Wrong house. Fine. Ah, j'ai dépassé les 100 points. 102. Ça y est, j'ai presque fait un tiers. Bon, allez, il faut bien y passer par là. On va écumer tous les dialogues avec Mosley, même s'il va me dire j'en sais rien. Celui que j'aime bien embêter le plus, c'est lui, quoi. Il est si sympathique. Can I bother you again, officer? What is it this time? Non, ça va. Je peux pas. Mostly, my man. It's you. God help me. Ah, je peux peut-être lui montrer le VV. Are you sure that's wise? Mosley would surely wonder where Gabriel got that Oui, and what he intends to do with it. J'ai pas eu le dessin de manière très légale. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Bon. Ah, une petite insulte. Have you ever called the hair club for men? I'd rather have no hair than your hair, Knight. Ouais. Ça fait toujours plaisir. C'est ça qu'on reconnaît les vrais potes. Hein. Well, have a good one. Non, il a encore craché le jeu. C'est pas possible. Ça, il crache pour un rien, quoi. Pourtant, rien de particulier, quoi. Je sais pas.
l'impression d'être Sixis qui joue à Mafia 3, quoi. Bon, tant mieux. Je crois que j'ai rien perdu. Well, I'll be seeing you. Have a good one. Bon. Alors, cette fois-ci, je vais casser les bonbons de mon marchand préféré. Hi. Déjà, je vais le mettre en sueur. Do you recognize this pattern? Don't look familiar at all, monsieur. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Would you take Don't What? Ah, c'est même pas marrant. Il nous reste le Dr. Jones. Hello, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. Alors, est-ce que ce VV te dit quelque chose? Does this pattern look familiar to you? Where did you get that? You do recognize it then? I have never seen it before in my life. Are you sure about this pattern? I am sure, Mr. Knight. Ouais. T'avais pas l'air content que j'ai trouvé ça. Could I ask you some more questions? Of course. I also find our dialogue stimulating. Pas de chance. Bon, le reste. Non. Et là, je sais toujours pas quoi faire avec tous les objets de la pièce. Goodbye. Walk. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux y aller là? A sign under. Putain, The sign says. faudrait que je passe le jour d'après. Bah, j'ai tout fait quoi. Tout presque. Je peux juste aller revoir la voyante. Qui c'est? Et j'ai pas un sou quoi. Et Gabriel il a bien dit il faut que je me fasse des sous. Mais comment se faire des sous? Madame Lorelei, is it? What can I do for you, handsome? No. Well then move. Comme ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à la cathédrale? Toujours pas. The chancel of St. Louis Cathedral. Someone is in. Ah, c'est vrai que... Gabriel might need the goodwill. Ouais, puis piquer de l'argent dans une église, c'est peut-être pas une bonne idée. Thanks again for that pattern. No problem. Bon. Ah, qu'est-ce qu'il me reste? Ouais, il y a toujours l'université, mais c'est trop tôt, quoi. C'est à lui de m'appeler. C'est à lui de m'appeler. Alors. J'ai besoin de trouver un peu d'argent. Des recherches, il faut que je fasse des recherches.
Je suis allé chez Madame Casanou, mais elle refuse de me laisser entrer. Comment puis-je m'arranger pour qu'elle me parle? Donc c'est sur elle qu'il faut que je me concentre. Ah, je l'ai déjà appelé. Elle ne veut plus me répondre. Bah, elle m'envoie bouler. Le vétérinaire m'envoie bouler. Et à la porte, elle m'envoie bouler. Donc dans les 3 cas, elle m'envoie bouler, mais... Voilà, faudrait que je me fasse pas... Non, je peux pas me faire passer pour un vaudouillant. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. I knew you'd miss me, so I came back. Really? I forgot you were gone. Par acquis de conscience. Got a minute, Grace? What's up? Essayons. Gabriel can't see. Ok. Alors les autres, l'agence de voyage du monde entier. Je regarde les autres numéros. Mais ça pourrait être intéressant. Une agence de voyage. Si je lui dis qu'elle a gagné un voyage. Hello, See the World Travel Agency. How may I help you? What are your specials? Well, our least expensive trip is 4 days, 3 nights in St. Croix for $1,250. Of course, we have much nicer packages available. Well, that's certainly special. How much for a trip to the Caribbean? Well, our least expensive trip is 4 days, 3 nights in St. Croix for $1,250. Of course, we have much nicer packages available. I'm sure your packages are astonishing, but that's out of my league. Is there something else I can help you with? Ah, il y a quelques jours, j'ai découvert l'île de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes. Et il paraît que c'est l'île des ultra riches. Ils ont tous une baraque ici. Même Jean Reno. Même Jean Reno, il a sa baraque ultra riche à Saint-Barthélemy, comme ils disent à Saint-Barth. Et c'est l'île privilégiée pour ceux qui ont des use. I always wanted to visit Anderson, Indiana. I'm so sorry, but you can't get there from here. Can you just get me out of here, please? I'd be happy to send you anywhere, sir, but I need a destination. Sorry, wrong number. Thank you. Goodbye. Bon, voilà, je vais m'amuser à appeler les autres. Donc 0... 130. Il y en a bien un qui va me dire quelque chose. The number you have dialed. Please hang up. 555 131. The number you have dialed. Please hang up and... Appelons directement Madame Casanou. C'était 0128. Ouais. Yes? Hello, I'm calling from the Dixieland drugstore. Hush. Clinique. Cajun Critters Animal Clinic. This is Melissa. Sorry. Whatever. Je vais en appeler un au pif. The number you have dialed. Please hang. Ok. Donc à part les Casanou, l'agence, les vétérinaires, tout le reste c'est du pipeau. Ok, bon, moi j'ai appelé l'agence.
Alors je sais pas, je vais aller voir Madame Casanou et puis je vais me faire passer pour quelqu'un de l'agence de voyage. Je vais lui dire qu'elle a gagné un voyage à Sainte-Croix. Je sais pas. Je me suis bien fait passer pour tout et n'importe quoi, alors pourquoi pas un représentant d'une agence de voyage. Yes? Who is it? Oh, Wrong hand. Fine. même pas. Après, le seul lien que j'ai avec Madame Casanou, c'est lui. Mais jamais de la vie il va me dire quelque chose, quoi. Willie looks ready to defend that cash register with his life. Willie Walker might not... Madame Casanou. Can I ask you just a... Ah, qu'est-ce que je fais? Je voudrais bien acheter un article et aller le livrer moi-même à Madame Casanou, quoi. Et j'ai pas une thune, quoi. Donc je crois que le point de départ pour débloquer tout ça, c'est d'avoir de l'argent, quoi. D'une manière ou d'une autre, mais enfin voilà, notre caisse enregistreuse à nous, il y a rien dedans. Et j'ai rien à vendre, quoi. J'ai rien à vendre, à part peut-être les croquis de mon père, ou une brique, mais qui c'est qui va m'acheter une brique? Ah, ou alors je pourrais me déguiser. Je pourrais mettre une chemise et du gel pour aller voir Mme Casanou. Bah non, parce que quand je toque, j'ai pas moyen de m'habiller, quoi. Mais je pourrais me faire passer pour quelqu'un d'autre, étant bien habillé. Je peux même pas l'observer, quoi. Ouais. Je peux pas m'en servir. Comment me faire du pognon? Même 20 balles, quoi. À 15 balles pour la voyante au parc, quoi. Je sais pas, il faudrait au moins 15 ou 20 balles pour... C'est pas le bout du monde, quoi. C'est pas les 120 balles qu'il me demande lui, quoi. I'd have to smell those if I opened them. The sign says... Je vais lui demander de l'argent. May I help you? Ah, it's you. Miss Getty is not at home, sir. Can you tell me where she is? It's very important. She's visiting her mother's grave, Mr. Knight. Something even you can't be tasteless enough to want to interrupt. Ah, là, tu me connais pas. Hein. Tu me connais pas. T'as pas un petit billet? Tu peux pas me dépanner de 20 balles, s'il te plaît? Je te les rends la semaine prochaine. Coucou. Malia? Mr. Knight, what are you doing here?
My family's tomb is here. Mine too. Unnoticed. Subtle. Well, Mr. Knight, if there's nothing else. Don't go. I need to talk to you. Whatever for. I can't stop thinking about you. I've been in your thoughts too. I can see it in your eyes. Mr. Knight, you don't know anything about me. I'm not in a position to get involved. I've said that a million times myself, but this is different. I think we both know we can't fight it. Oh, I can't believe I'm saying this. I have so many obligations. My family is very traditional. You wouldn't understand. Hey, I love tradition. I've seen Fiddler on the Roof 100 times. This isn't a musical, Mr. Knight. We live in different worlds. Look, I know you got more money than God. Do you think I care? Do you think that's why I'm saying this? No, I don't. Why don't you come see my world? I've got a little bookshop, St. George's on Bourbon. I know. See, I knew it. You're crazy about me too. Come by tonight. Please. My world isn't so bad. I'm sorry, but there's no place for someone like you in my life. Not now, not ever. Oh. Damn it. Elle lui fend le cœur. Elle lui a fendu le cœur. Mais bon, je pense pas qu'il va abandonner pour The longtemps. plate is in lock. The doors are heavy. I don't need to go visit the family tomb today. Ah, il peut pas. Il peut toujours pas aller voir ça. La tombe familiale. J'ai toujours pas de clé. Et j'ai pas d'argent. Alors. Malia rend visite à son nouveau caveau familial au cimetière de Saint-Louis. Elle a effectivement mentionné que sa mère était décédée récemment, la pauvre. Malia ressent la même chose, je le savais. Je l'ai vu dans ses yeux. Elle pouvait à peine s'empêcher de me regarder. Je l'ai senti trembler à cause de ma présence. Bon sang, si elle arrêtait juste de le nier. J'aime bien parce que c'est aussi bien son carnet d'enquête que son carnet intime, quoi. Il mélange les deux à la fois, quoi. Il mélange l'enquête et ses sentiments, quoi. C'est un drôle de carnet intime, quoi. Bon. J'ai fait avancer un chouïa, mais pas grand chose, quoi. J'irais bien cueillir des fleurs et les revendre à la sauvette, quoi, mais il veut pas cueillir de fleurs, quoi. Je sais pas, moi, c'est un des seuls moyens que je trouve pour faire de l'argent, quoi. Y a pas un peu de sous là-dedans? No thanks. Oh, dans les offrandes. Je sais que c'est lâche, hein, mais... je sais pas où trouver de l'argent. Ah, peut-être que je peux demander à Mosley. Je sais pas, alors je perds mon temps, mais... Je sais pas, entre potes, tu veux... Mostly. Night. I had a feeling you'd show Pas entre up. potes, il pourrait peut-être me dépanner 20 balles, quoi. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. What's the status on the Voodoo Murders case? You're as filled in as me. Played any b-ball lately? Does it look like it? I'm so out of shape I'd probably have a coronary just looking at a ball. Yeah, I'm out of it too. We should play sometime, get back into shape. Man, I'd love to, Knight. I'll let you know if things ever settle down. Well, I'll be seeing you. Have a good one. Je sais pas si je dois en priorité me concentrer sur l'argent ou me concentrer en priorité sur Madame Casino. Je sais pas lequel des deux est le plus important.
On va passer en priorité, quoi. Puis mince, quoi. Je sais pas, elle m'envoie bouler à chaque fois, quoi. Lui, il m'envoie bouler, elle m'envoie bouler, l'agence de voyage m'envoie bouler, la vétérinaire m'envoie bouler. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Je peux juste toquer à sa porte. Je peux pas agir autrement. C'est une femme très religieuse et Gabriel est aussi étranger à la religion que possible. Mais elle n'a pas une très bonne vue. Et peut-être que si Gabriel revenait avec un nouveau look. Ouais, donc c'est ça. Ah, c'est ce que je pensais, ouais, c'est mon costume de beau gosse, là. Et je pourrais me faire passer peut-être pour un prêtre. Alors où est-ce que je me change? Chez moi? I knew you'd miss me. Really? Ouais, si je mettais du gel et une chemise noire, ouais, peut-être que je peux me faire passer pour un... Où est-ce qu'on se change? I don't need to. Je peux pas cliquer sur moi, quoi. Ah si! Oh! There's no reason to wear that at the moment. Ah, ok. Alors, attends. Si je me mets devant chez elle, peut-être? This black shirt won't get me into Madame Casanova by itself. I'll have to dress it up a little. Cette chemise noire ne suffira pas. C'est plus intéressant que les Runaways? Oui, oui. Ouais, enfin, pour moi, oui, quoi. Oui. Je préfère l'ambiance de Gabi que Runaway. Runaway, c'est pas mauvais, hein. Mais je préfère l'intrigue de Gabriel Knight. Donc il faudrait que je trouve autre chose pour... si je devais trouver un accessoire religieux, je pense que le meilleur endroit c'est là. Mais il y a très peu de choses, quoi. Il y a très peu de choses. Je sais pas si je m'habille là. There's no reason. Non. Ça m'énerve, tu m'intéresses. Une autre série, je rajoute encore et encore des... Gabriel Knight, je pense que t'aurais pu t'intéresser sans moi depuis longtemps, quoi. C'est quand même assez connu, quoi. Enfin, t'aurais pu regarder un trailer ou deux, quoi. Mais écoute, hein. Mais en fait, les trois Gabriel Knight sont très différents les uns des autres, quoi. Donc, ils ont pas le même rendu visuel et pas les mêmes techniques. Ouais, c'est trois jeux qui se ressemblent pas, en fait, quoi. Autant les Siberia, il y a une continuité au niveau graphisme, mais gameplay, tout ça. C'est un peu comme les Baphomet, quoi. Voilà, il y a un moment où ils ont changé de style et tout ça, quoi, tu vois. Là, c'est pareil pour les Gabi, quoi. Someone is in that. Ah, ça y est, je peux rentrer là. Et ben voilà. Alors, fenêtre. A meshed window provides access to the confessional from the priest's booth. J'arrive quand même à me t'énerver avec un point and click, faut le faire, hein. The panel behind the mesh window moves from the other side. Attends, là, on est... May I help you, my child? Oui, voilà. On n'est pas le prêtre, là. Could you give me a blessing? Do you feel the need for a blessing? You wouldn't believe me if I told you. All right, if it will comfort you. The priest blesses Gabriel through the confessional window. Peace be with you, son. Thank you, Father. Is there anything else?
Can I ask you a few questions? The confessional is not the best place for interviews, son. You can contact the parish offices if you need private counseling. I understand. Thanks, Father. Is there anything else? I'd like to make a confession. All right, if it'll make you feel better. Alors, pensée impure, tour à Mosley, stagiaire non rémunéré, égoïste, excuse globale, coureur de jupons. Bon, je pense qu'on va commencer avec coureur de jupons. I've had a lot of women, Father. A lot? More than 10? Yes, Father. More than 20? Yes, Father. More than 40? Yes, Father. Son, I don't think this is a matter for a priest. I think you need a good therapist. If we're counting therapists, then I'm up to at least, let's see here, count of the one, and, this might take a while. My son, I'm afraid my lunch break is coming on about now. Pray for forgiveness and say 20 rosaries. On second thought, when you finish the math, say that many rosaries. Gabriel hears him leave the confessional. Reviens plus me voir. I should probably add one more rosary for that while I'm at it. I've been a bad boy. Bon. Je peux faire quelque chose avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah rien. The confessional is... Bon, je suppose qu'il va falloir aller à l'autre porte. Someone is in that confessional. Ah. Bah, il vient de dire qu'il s'en allait. Ah non. I've always wondered how the other half lives. Et j'espère qu'il y a un... The priest's side of the confessional is made of well-oiled wood. There's also a box under the shelf on this side. Inside the box, Voilà, Gabriel parfait. finds a priest collar and some oil used for blessing. Il me fallait le col. You never know when a priest's collar will come in handy. That oil is for holy purposes, not the sort of thing Gabriel would want to use it for. Ok. Et donc là, je peux assembler ça avec ça. Comme ça, j'ai le costume de prêtre. Maintenant, zou. Madame Casanou, zou. Ça rime bien. Alors, Gabi. All right, but this is private. Oh, on va voir comme il est beau. C'est Gabi, ça. On le reconnaît plus, quoi. On dirait un autre perso, quoi. C'est fou. C'est fou, non? Tu vois cet homme? Il est très grand. Par contre, avant, il était petit. Yes? Who is it? Le père McLaughlin. Ah, c'était mon prof d'anglais qui s'appelait comme ça. McLaughlin. It's Father McLaughlin to see you. Father McLaughlin, you say? You must be new in the parish. I'm so pleased to meet you, Father. Do come in. Thank you, my child. Hop, hop, hop. Et notre répétition de style musical. Please be seated, Father. Désolé, Thank Maestro. you. Je saluais des amis Now, philosophes. what can I do for you? The painting behind the couch is a Madonna and Child. The upholstered chair is less comfortable than it looks. There's an old-fashioned jewelry box on the coffee table. Father McLaughlin would never steal from one of his flock. Service à thé.
The tea service has been polished recently. Madame uses it with her Creole sisters, perhaps. Un thé, s'il vous plaît. If Madame wants to serve tea, she'll do the pouring. Bah, et moi? Oh là là. Madame seems to like candles. Gabriel wonders if these too are specialties of Mr. Walker's shop. Roselle. Madame finds comfort in these iconic images, it seems. It's a large antique cabinet. It's probably worth something. Ça, c'est une armoire Lorraine. Ça se voit. C'est pas une armoire normande, hein. Attention. C'est une armoire Lorraine. Madame would think Father McLaughlin was suspiciously snoopy if Gabriel did that. Madame's parlor is full of carefully dusted and polished relics of her past. The sofa is velvet, and it is wearing nearly as much of Madame Casano's face powder as Madame is herself. That looks a little large to carry around. An old table lamp with a fringe shade gives off what little light there is in the parlor. It's a painting of a pretty young lady in old-fashioned clothes. Madam in younger days? Good heavens, no, Father. Ah, Castro. Je peux lui faire un câlin? Castro, cute as a flea on a piece of fruit. Oh, attends, c'est quoi cette discrimination envers les petits chiens, quoi? Moi, je suis team petit chien. Et vous? Vous êtes team petit chien ou team gros chien? Moi, je suis team petit chien. Les chiens de poche, comme je les appelle. Nice doggy. Good Castro. C'est Tim Burton? Un petit chien? Quoi? Bon, bah, comme disent les gens, j'ai pas la ref là. Les deux, petits héros, pas de ségrégation. Team tous les animaux. Oui, oui, bah oui. Non, parce que je dis ça parce qu'il y en a tellement qui disent que les petits chiens c'est juste des crottes et qu'ils sont insupportables et limite ils devraient pas exister. Voilà, ouais. Moi j'aime bien les petits chiens. Bah, j'aime bien les gros aussi, hein, mais j'ai un faible pour les petits chiens. Voilà. Madame Casano looks fragile and pale under a thick layer of face powder. If Gabriel's not mistaken, she's a slice short of a loaf. Madame Casano would not appreciate that. Gabriel's impersonating a priest. Do you mind if I ask you a few questions, my child? Of course not, mon père. Petits chiens qui se prennent pour des grands. Bah ouais, des fois certains ont un complexe, quoi, ouais. Ouais. De leur petite taille, ouais, tout leur paraît énorme et ils se braquent et après ils jouent les kékés. C'est un moyen de défense, quoi, voilà, quoi. Casse-toi, casse-toi. Tim Burton, Edward, aux mains d'argent. Oui, non, mais je vois qui c'est, Tim Burton, mais le rapport avec le chien, je vois pas. Il a pas fait de film avec un chien. What can you tell me about voodoo? People think I'm just a foolish old woman, but I know the things they do. My family's been in New Orleans since 1750, so I know more than most. Voodoo people are all over the city, in the shops, everywhere. They'll curse you like that, and most people don't even notice. Spit on your bread at the bakery. Take strands of your hair at the store when you try on clothes. Oh, you have to be so careful. But I know their ways, so I can protect myself. I know how to use the magic too, and I can counteract their evil spells. Elle est balèze, Madame Casano. Tim. Ah, d'accord. Ah, wow, c'est ok. Ok, excuse-moi, j'étais à la masse là. Ok, c'est juste le mot Tim, ok. Ok. Ouais, je suis trop concentré dans le jeu là, pour comprendre les blagues, hein, faut croire. Désolé.
Tell me more about voodoo in New Orleans. It's just plain evil. It's dangerous to even discuss it. What do you know about the voodoo murders? Voodoo murders? Ha! They are nothing new to me, Father. They happen all the time. I hardly go out anymore. It's too dangerous in the streets. They can get you anywhere, you know. Even here, in this room. But I try not to let them know about me. That's the best way. What else do you know about the voodoo murders? Shh! They'll hear you. What can you tell me about New Orleans? The only true New Orleans are of French origin, you know? Aye. My family were among the original settlers of New Orleans. They came here from France. De Nancy. The Creole society used to be so gay in New Orleans. Now it barely hangs on by its fingernails. Do you know anything about snakes? Snakes, they're evil creatures. Did you know that evil people can send them into your dreams? They can. That's why I never sleep. Right, thanks. La peau. Do you know anything else about snakes? It would be bad luck to talk about that anymore. Je sais pas, elle arrête pas de lui dire arrête de parler sans réfléchir et lui là. What can you tell me about St. John's Eve? Oh, St. John's Eve, mais oui. I used to love the St. John's Eve Mass at St. Louis Cathedral. Of course, it is also a night of great wickedness, worse than All Hallows Eve. They will corrupt anything, Father. They? They who? Oh, you know. What else can you tell me about St. John's Eve? I don't think I should say any more about that. Je savais pas que la Saint-Jean ça pouvait être diabolique aussi quoi. Ça me choque un peu là. Do you have any idea what Caprice encore means? Mais oui, I know. I bet you do not know, Father, n'est-ce pas? Ne mangez pas ce chili. Ah oui, d'accord. It means goat without horns. Father, you surprised me. You do know what it means. You know what they mean by goat without horns, don't you? A human being. That's right. Slit your throat, cut out your heart. Pure evil murder. Do you know anything about Marie Laveau? Oh, her. I could tell you about her. Voodoo Queen? Ah! My great-grandmother was an acolyte of Marie Laveau. She knows the truth about her. C'est-à-dire? Tell me more about Marie Laveau. She was only a front for the real evildoers, Father. And that's the truth about Marie Laveau. Do you know anything about animal masks? No, Father. I don't know anything about that. Quand même, elle doit se poser des questions, Madame Kazanouk. C'est la première fois qu'elle voit ce prêtre et il n'arrête pas de la bombarder sur le vaudou, quoi. Il pourrait lui parler de tout et n'importe quoi, mais non, c'est vaudou, 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 vaudou. Moi, je serais à sa place, je serais là, mais mon père, pourquoi vous me parlez que de ça? Vous êtes pas venu pour autre chose? Do you know anything about Vevis? No, Father. I don't know anything about that. Do you know anything about black voodoo? Oh, yes, Father. It is the wickedest kind. The kind they practice here in New Orleans. Have you ever heard of Damballa? No, Father. I don't know anything about that. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? No, Father. I don't know anything about that. Do you know anything about human sacrifice here in New Orleans? Well, my great-grandmother could tell stories. She saw it. People say that sort of thing wasn't done in New Orleans, but the real voodoo queens did it. Oh, yes. Tell me about yourself. Me? I am Creole. My family has been in New Orleans for over 200 years. Real New Orleanians are French, you see. These days, the city is overrun with people with no heritage at all.
No offense, Father, but it's true. But the French, naturellement, will always be the true blood of New Orleans. Tell me about yourself. Well, Father, I don't know what else to say. It's so nice of you to invite me in. But no, mon père. I am always happy to see one of the good fathers. Do you find the weather to your liking? It's terribly humid. I only go out in the morning and the evening. What a delightful little dog you have. Ah yes, Castro is my boon companion. Aren't you a member of the Creole Grand Arms? Why, yes. We do much charitable work in the community, you know. Have you been attending Mass regularly, my child? Oh, yes, Father. I attend Mass every morning. Many don't these days, you know. You're dedicated, madam. Who are the real voodoo queens? Well, my great-grandmother told me that Laveau was just a front, a flamboyant decoy. She distracted authorities from the real voodoo queen of New Orleans. It's been the same one for almost 200 years. She's head of a secret voodoo enfant. That's what they call their temples, you know. It's so secret, most of the voodoo people in the city don't even know about it. The real voodoo queen controlled Laveau, gave her a little bit of power, and used her like a puppet. Alors c'est qui? C'est intéressant ça. Donc il y aurait une vraie reine quoi. Tell me more about this secret voodoo hound for. Well, I've never seen it. I wouldn't go near it if you paid me. But it's here in New Orleans, I guarantee it. I hear their drums at night, oh yes. That's why I'm so ill, I tell you, those drums. But we shouldn't talk about it. They'll hear us. It's the devil's work that happens there, I can tell you. I'll show you something secret. You mustn't tell anyone, Father. I swear on my collar. Here it is, mon père. A true object of evil if ever there was one. It radiates something, all right. It belonged to my great-grandmother. She told my mother that it was a token to gain entrance to the real voodoo ceremonies. You don't say. To tell you the truth, I've always felt nervous about having it in the house. You know, evil influence and all. I can see how you would, yes. And yet, I could never part with it. It's been in the family for generations. Would you bless it for me, Father? I feel strange asking such a thing of you, but surely you understand. Bless this bracelet of a snake, even though its vibes aren't great. Let it do nobody harm when they wear it on their arm. Voodoo spirits, go away. Don't come back another day. And now let us pray. Mm-hmm. It's a bracelet in the shape of a snake. There's no point in using... Gabriel has a thought about the clay. Bless, oh bless this circlet of silver. D'argent. Take the curse, oh take it, Wilbur. A lovely blessing, mon père. Yes, I think it made a lasting impression. Here you go. I feel so much better now. La pauvre, si elle savait. Alors du coup... It's a clay mold of Madame Casano's snake bracelet. Ok, j'ai un moule. Nice doggy. Good Castro. Très bien. Là, je crois qu'on a... je pourrais lui montrer un objet. Peut-être ça. On va essayer. Does this mean anything to you? No, Father, it does not.
Madame Casino is paranoid and fearful enough without showing. Mais c'est vrai. Ouais, montrer une photo de Mosley, c'est plus sympathique. Does this mean anything to you? No, Father, it does not. Does this mean anything to you? No, Father, it does not. Does this mean anything to you? No, Father, it does not. Does this mean anything to you? No, Father, it does not. Il y a vraiment rien. Le reste. T'es rentré? Cool. C'est un bon après-midi? Oui, ça va toujours, hein. On avance, on avance. Doucement, mais on avance. Il y a encore une énigme ou deux, je sais toujours pas comment la résoudre, mais j'espère que ça va venir. Bless you, my child. Bless you, Father McLaughlin. Alors, je suppose que le costume... Gabriel won't be needing that disguise again. Eh bien, j'irai bien voir Mosley. It's getting savoir... late. Gabriel decides to go home for the day. Ok, on rentre chez nous. C'est fini pour aujourd'hui. Donc là, on a fait 2 jours quand même, hein, pendant ce stream. Ah, Excuse me. I'm going inside. Maya. Oh, I'm afraid St. George's is closed for the day. I'm not a customer. I'm here to see the owner. Why don't you just leave your name and number with me, and I'll tell him you stopped by. Listen, if Gabriel is here, he'll want to see me. Is he? Here? I really couldn't say for certain, but in the morning... Gracie, say goodnight. Ah, la jalouse. La jalouse. You came. I didn't think you would. I didn't think I would either. Your eyes. I could show you around a little. It's not much, but... Please don't. I couldn't focus on much of anything right now. Yeah, I know. God, what is it about you? Just shut up and kiss me. Sacré Gabi. Ouais, mais au final, il a eu ce qu'il voulait. On peut dire ce qu'on veut. Non, Emma. J'ai parlé à celui qui empestait la mort, et il m'a écouté. On a un voile de larmes, les croix marquées, bah tu vois, j'ai pas eu le temps de lire. Je te rappelle que t'as une copine, Emma. Hein. Si elle savait. Bon, l'heure quelle heure? Ah, un CD. Un bon courage. You're not speaking to me this morning? Don't be silly. I just have nothing to say. Have it your way. Entretien d'embauche? Ah, bah, bon courage aussi. Dans quel secteur, si c'est pas indiscret? Have you noticed this guy outside the shop? Yeah, he gives me the creeps. I wish he'd go away. Did you find out anything about that pattern I gave you? Yeah, I did find something. I checked the microfiche at the public library. I found an article about a murder in 1810.
The newspaper published part of a pattern found around the body. It looks damn close. You're incredible. All that work. Forget it. C'est vrai que là, il y a un bon stalker. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? The newspaper clipping describes a ritualistic murder in Congo Square. It includes a rough sketch of a pattern found around the body. The sketch is very similar to the reconstructed Veve. Ça, je vais pouvoir montrer à Mosley. Ou alors à l'universitaire. Got a minute, Grace? What's up? Do you know anything about a secret voodoo houndfall? In New Orleans? I think so. No, I don't, but it sounds dangerous. You're not gonna try to find this voodoo group yourself, are you? Would I do that? Do you have messages for me? Your grandmother called. She said to remind you to stop by and go through your father's things. Okay. Do you have messages for me? That man from Germany called again, Wolfgang Ritter. Now he's claiming to be a relative of yours. Interesting. C'est marrant parce que ça... si c'est ce que je pense, ça annonce presque... C'est des indices qui annoncent le prochain jeu, quoi. Il parle de famille. C'est là que... je veux pas spoiler, mais voilà. Can I get that phone number for Wolfgang Ritter? Sure, I'll give it to you when we're done talking. Here's that phone number. Thanks. Je sais pas s'ils avaient prévu. S'ils avaient prévu autant à l'avance. Enfin, il y a que 2 ans entre les deux jeux. Donc, ouais, ils auraient pu avoir une suite de scénarios déjà. Je sais pas. C'est possible. The number written on the note is 49. Didn't Grace say you had to dial 011 first to get international? Okay. Didn't Grace say you had to dial 011 first to get international? Okay. I'm not calling Germany. That Wolfgang Ritter guy says he's a relative, but I've never heard of him. Quoi? Je n'appelle pas en Allemagne. Quand tu lui demandes le numéro et tu l'appelles pas. Hein? Attends. Je vais enlever le 011. The number you have dialed. Please hang up and... Didn't Grace say you had to dial 0... Tu te fiches de moi là. I'm not calling Germany. That Wolfgang Ritter guy says he's a relative, but I've never heard of him. Bon bah, nous embête pas avec le numéro de téléphone alors. Si tu veux pas l'appeler. Il est pas très cohérent là quoi. Gabriel watches the man watching the shop. C'est peut-être un client. Get the hell out of here. The figure outside does not respond. Get the hell out. The figure... Faut que je lise le journal. C'est vrai. Il y a mon horoscope du jour et à mon avis il va être encore pire que celui d'hier. Time stated June 21st, 1993. Gabriel's eye is immediately drawn to an article about the voodoo murders.
He scans it quickly. I don't believe this. They've closed the case. Comment ça, ils ont placé l'affaire? The Voodoo murders case. The paper says that the police have learned that the murders were a result of an underworld cartel war, and that the war is over. That's not good? It's ridiculous. And what about the killers? And the voodoo angle, they never got anything on that. I know you were into it, Gabriel, but if it's over, that's hardly a negative. Anyway, if you're that upset, why don't you talk it over with your pal Mosley? You don't get it, Grace. Just forget it, okay? Gabriel decides to check his horoscope, despite his disgust. Death walks close to you today. Resist temptation lest his eye fall on you, too. Peachy. Gabriel also spots an ad for Sam Springleton, a jeweler. Sam hangs out at the Napoleon House. J'ai jamais lu un horoscope qui dit aujourd'hui attention tu risques de crever quoi. Fais gaffe. Donc chez lui on va peut-être pouvoir réussir à faire le bijou. Quoi. Tarif raisonnable, mais j'ai toujours pas un sou quoi. J'ai toujours pas un copec quoi. Bon bah je vais prendre un café en attendant. Good coffee. Bon. Il va me stalker toute la journée, lui. I'll be back later. Have fun. Alors, le bijoutier, il est là. Non, je vais d'abord aller voir Mosley, là, c'est quoi ce bordel? Mais d'abord, je vais enquiquiner mon pote. Can I bother you again, officer? What is it this time? Do you know anything about a secret voodoo houndfall? Hound... what? Houndfall. It's a temple. Sounds like somebody's pulling your leg on that one. Knight, hate to tell you this, but you're out of a book. The Voodoo murders case has been closed. I had a feeling you were gonna say that. Son of a bitch. I have to tell you, Bud, I'm pretty pissed off about this case being closed. You guys are making a big mistake. Hey, I'm not any happier about it than you are, Knight, but I've got my orders. Can you tell me anything about a secret voodoo houndfall? Oh, come on. Somebody's pulling your leg, Knight. Are you sure? Ain't nothing secret about voodoo in Narlands. There's a museum, for Christ's sake. Yeah, but that's the stuff they want you to see. You're getting mighty paranoid, Knight. Can you tell me anything about a secret voodoo houndfall? I told you, you're nuts. Drop it. Tell me about yourself. What do you want to talk about that for now? We're not doing the book anymore. Besides, you already know too much about me, Knight. How can I convince you to reopen the case? Look, the department's not interested. So, couldn't you make them interested? With what? I got 7 bodies and still no leads. The voodoo angle's worthless, and besides, these people aren't hurting anybody but out-of-town drug dealers and hitmen. The voodoo stuff is not worthless. It's the key to the whole thing. And these people are dangerous. They need to be stopped. Okay, you want me to reopen this case? Prove what you just said. What do you mean? You need to prove that there's a legitimate voodoo cult in Narland.
Prove that they're a threat. Get me a lead on the cult. How can I convince you to reopen the case? I already told you. You still need to prove that there's a legitimate voodoo cult in Narland. Prove that they're a threat. Get me a lead on the cult. Allons à la bijouterie maintenant. C'est un bar. Toujours un joueur de tambour. A street drummer has found a spot outside the Napoleon House. Gabriel can't do anything with the drummer on the street. The Napoleon House is one of the quarter's very old, very classic neighborhood bars and restaurants. Gabriel is found here frequently. A small table, recently deserted, holds the remains of someone's drink. Je faisais un petit câlin à Miu. What do I need with a table? Marcus. Tiens, il est là, Marcus? A sharp-eyed gentleman in a gray sport coat hunches over a chessboard, chuckling to himself. Sorry to bother you, but could I ask you a few questions? I'm not the chatty type, am I, Sam? No, you old bastard, you're not. Besides, I'm busy sucking poor old Sam dry. Go bug someone else. You're a real sweetheart, Marcus, you bastard. Excuse me, I hate to interrupt your game, but could I ask you a few questions? What game? This ain't a game, it's a slaughter. He's right, you know. So let me die in peace, would you? Hey, how's it going? Could you excuse us? We're talking here. This isn't that kind of bar. Tout de suite. A young man is deep in conversation with his girlfriend and feeling no pain. Même le narrateur, il fait des allusions. A young woman is enjoying drinks with her boyfriend. Kinda cute. Can I ask you some questions? Sure. You want to know my sign? On second thought, I don't think you could help. Forget it. Nah. Better not. Her boyfriend doesn't look too friendly. The bar is a 19th century antique in lovingly polished walnut. It's a bust of Napoleon. How apropos. Able was I ere I saw Elba. If Gabriel tried to take the head, Stonewall would be on him like ducks on a June bug. Can I ask you some questions? No. Now, beat it. That could only lead to trouble. They aren't mine. Could I ask you a few questions? Sure. I'm not too busy at the moment. Oula. C'est parti. What can you tell me about voodoo? Voodoo? Don't believe in it myself. I invented a drink once called Laveau's Tomb, but it wasn't very popular. Some people do believe, though. Even some of our regulars here at Napoleon House. What do you know about the voodoo murders? It's all over the papers. Some kind of serial killings. What do you know about the voodoo murders?
They say a lot of voodoo stuff is found near the bodies. What do you know about the voodoo murders? Everybody's talking about them. It's starting to scare off the tourists. What can you tell me about New Orleans? Greatest city in the world. I'd never want to live anywhere else. Bon, les Niçois, ils disent pareil. Hein. Ils disent que c'est la meilleure ville du monde. Nice. What can you tell me about New Orleans? This city must get about 1 million tourists a year, especially around Mardi Gras. 1 million de touristes? Ah, Nouvelle-Orléans, pas le bar. Hein. What can you tell me about New Orleans? A lot of people come here because they think it's mysterious. All that talk about voodoo. What can you tell me about New Orleans? You should probably find a book on the subject, you know? What's the significance of St. John's Eve? All I know is it's some kind of voodoo holiday. What's the significance of St. John's Eve? People who believe in that stuff think it's a real special night. Magical. Do you know anything about snakes? What about them? No, just anything. You ask the weirdest questions. I don't know anything about snakes. Have you ever heard of Marie Laveau? Sure. She's kind of the patron saint of voodoo in New Orleans. Don't know too much about her, but the tourists sure get off on all that stuff. Have you ever heard of Marie Laveau? There's a voodoo museum in town. They'd know more about it than I do. Do you know anything about animal masks? Come Mardi Gras, you see all kinds of masks in here. Do you know anything about black voodoo? Black voodoo? No. I prefer not to think about that kind of stuff, personally. Crime, perversion, weirdos. Just makes me depressed. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? Never heard of it. Have you ever heard of Damballa? Never heard of it. Can you tell me anything about a secret voodoo hound fall? Are you kidding? Around here? Hope they aren't serving drinks. Well, if they are, I don't think anyone in his right mind would want one. Does the phrase caprice encore mean anything to you? Never heard of it. Tell me about yourself. A good bartender listens to other people's life stories without telling his own. What can you tell me about your regulars in here? See those old guys at the chess table? That's Sam and Marcus. They've played there every day for 20 years. Sam, the one with the purple jacket, he's lost every one of those games. It's not that he's a bad player. I've seen him beat guys twice as good as Marcus. But Marcus has Sam so psyched out, he loses his nerve every time. By the way, Sam, the chess player, he's into that voodoo stuff. He's always talking about spells and gree-gree and such. Really? Thanks. So what has Sam told you about voodoo? Well, about 50 years ago, Sam was too shy to talk to this pretty girl he was in love with. He went to a voodoo-ien and had her make him a love charm. It was a little pouch that he had to bury under the girl's front porch. Well, he buried the pouch, and the next day he went up and talked to the girl. And sure enough, she didn't reject him. Now she's his wife, poor guy. Hi, how's it going? It's been worse. Business picking up? Some. Mostly locals, as usual. You ever get tired of tending bar for a living? Never thought much about doing anything else. The weather's pretty crappy out there today. I wouldn't know. I never get out of here before dark. This looks like a lively crowd. Lively crowds are trouble. These guys just sit and drink. That makes me happy. Tell me about the street musicians around here. I like music as much as the next guy, but they get pretty monotonous sometimes, you know? Like that drummer right outside. They say there's been a drummer outside Napoleon House since the day it opened. Now, I like drums, but this character really gets on my nerves. It sounds like the same thing over and over. I just want to say enough already. Sounds like my life. Tell me about the street musicians around here. Don't know what else I could say. Très bien. Alors, on va aller interroger un peu plus Sam.
Are you sure I can't bother you with a few questions? Mister, please, I'm trying to turn this game around. Yeah, right. Got a crowbar? Shut up, you bastard. Does this mean anything to you? Not really. 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 Quelqu'un qui s'intéresse au voodoo, il ne dit vraiment rien. Does this mean anything to you? Not really. Si, peut-être le carnet de croquis. Does this mean anything? Not really. Ok. Alors... Il y a encore un horoscope cryptique, comme chaque jour. Je n'arrive pas à en croire. Je n'arrive pas à croire que les gens croient vraiment à ces conneries. On dirait que Sam Springleton est à nouveau dans le commerce de bijoux. Ah, mais c'est lui, d'accord. Il est tout le temps à la maison de Napoléon. Peut-être que je vais y passer plus tard, prendre un verre. Le Pips, il me détendre un peu. Je n'ai pas l'habitude de travailler aussi dur. Mosley a dit qu'il ne pouvait rien faire à propos de l'affaire classée, à moins que je puisse lui donner de nouvelles infos sur des indices à vérifier. J'ai besoin de me convaincre qu'il y a vraiment quelque chose à creuser dans cette histoire. Je tiens au livre, mais c'est plus profond que cela. Je ne peux vraiment pas abandonner. Donc, Harrison Knight s'appelait en réalité... Ah, donc Harrison Knight s'appelait en réalité Heights Ritter. Et il a changé de nom quand il s'est installé aux États-Unis. Mais pourquoi? Que tentait-il de fuir? D'accord. Que dois-je faire durant le 4e jour? Bah là, c'est hyper vague. Je sais pas, à ce moment-là, je peux montrer le VV à Marcus. Does this mean anything to you? Man, get away from me with that, will you? Ok. Stealing a bar stool would be a... Je peux pas m'installer au bar? The bar is a 19th... Je peux pas m'installer? Gabriel has spent enough hours sitting around this bar. On est resté debout tout le temps. Gabriel has spent enough hours sitting around this bar. C'est pas assez une seule fois. Bon, là je peux aller voir la voyante cette fois-ci. Enfin la vaudouenne plutôt. Je pense que c'est le bon jour. Sinon là tout de suite je sais pas. Je pense qu'on peut aller la voir. A sign on the front door of Magenta's home reads, Attuning with the Spirit Realm, back on June 22nd. On peut aller au Belvédère alors. St. Louis Cathedral. The original church on this site was built in 1724 and was named for Louis IX of France. That church burnt in the Great Fire of 1788. The present church dates from 1851. The Presbytere. This building was begun by the Spaniards in 1795 after a fire in Jackson Square. It was intended for monks, but now houses historical exhibits. The Pontalba buildings are historical landmarks, built in 1849 and 1850 as residential apartments.
Don't get personal. Je peux pas le bouger. Nice flowers. Not. Madame Lorelei, the fortune teller, is a Cajun band. Inventive as always with their... That's Crash. What the hell is he up to with that drummer? Pour de la coco. Huh. Crash and the drummer. Interesting. Hey there, nice beat. I dig it. The drummer does not respond. A lone drummer beats out the... Bah où est-ce qu'il est passé, Crash? Oui, il est là. I need to talk to you. Ask you some questions. No way, man. I'm too sick. Go away. Come on. I have to know what you know about these voodoo people. You don't know nothing about nothing, man. You are so far out of it, you wouldn't understand anything. Just like that friend of yours, Mosley. Go away. I'm not like Mosley. I know more than you think I do. I'll believe you. Forget it, man. It's not worth my breath. Come on, talk to me. I'm too sick to waste my time. Go away! Do you recognize this? No. Oh, don't waste my time. Hmm. Do you recognize this? No. 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 Bon. Do you recognize this? No. Et voilà. Donc on a tout fait, mais... Crash est certainement quelque chose, mais il a trop peur pour dire quoi que ce soit. Il pense que je suis juste aussi perdu que les flics, ça ne risque pas d'arriver. J'ai besoin de lui faire croire que je connais ces trucs vaudous. Et vite, il n'a pas l'air très bien. Bah, je vais lui montrer tout sur le vaudou là. Donc, pardon, le truc principal que j'ai, c'est ça. Et il me semble que... Do you recognize this? Il manque No. un peu. Ouais, c'est ça.
Someone is in. Someone is. Bon. Faut que je lui montre quelque chose pour le convaincre que j'en sais plus. Non, j'ai laissé tous les objets. Je sais pas. Miss Geddy is busy, officer, and has instructed me to wish you good luck. That is all. If you just tell her... Goodbye, sir. Maison de Mamie Knight. Ah ouais. Ah oui, pour étrier les vêtements. Gabriel, I'm so glad you stopped by. Oh, sorry it's been a while, Grandma. Not at all. Give me a kiss. Now come on, sit down. Tell me how you're doing. How have you been, Gran? Just fine, dear. I'm sorry I bothered you at work, but, I was hoping you'd get a chance to go through your father's things in the attic. Don't be silly. You can call me anytime. C'est parti. What can you tell me about voodoo? Voodoo? What an odd question, Gabriel. Of course, you always were interested in monster movies and all that other weird stuff. You get that from your father and granddad. I don't know anything about it, dear. Of course, it was very big in New Orleans at one time, but you don't hear so much about it these days. Too much else in the world to worry about, I guess. What can you tell me about the voodoo murders? Oh, Gabriel, nothing. And I don't want to. I sometimes wonder what this world is coming to. What can you tell me about New Orleans? New Orleans is very southern, of course, though not as much as it used to be when I was a girl. It's gotten much more influenced by the East Coast and that California stuff. Still, it hasn't changed as much as other places, I reckon. We've always been happy here. What can you tell me about New Orleans? My goodness, boy, you lived here all your life, just like me. I can't tell you much that you don't already know. What can you tell me about St. John's Eve? St. John's Eve? I remember when I was a girl, we always had a St. John's Eve Mass. The Mass was said at midnight, and we held candles. One time, on the way home, we were waylaid by a large group of drunken revelers. They didn't hurt us, but oh, I was frightened. My father was furious. We never went to St. John's Eve Mass after that. What can you tell me about St. John's Eve? I haven't celebrated it in years, Gabriel. I'm sure there's still Mass in the more traditional churches, but I don't go. Have you ever heard of Marie Laveau? Marie Laveau? Oh, of course. She was that voodoo woman, wasn't she? She preyed on people's fears and superstitions, is what I think. There are always those willing to take other people's money for nothing. You stay away from people like that, Gabriel.
Yes, Gran. Do you know anything about snakes? Snakes? What kind of snakes, dear? Oh, I don't know, local kinds. Well, we used to get cottonmouths in the park when I was a girl, but I haven't heard of one being sighted for years. Milk snakes and garter snakes are also around these parts, but they can't hurt you. Thanks, Gran. Do you know anything about animal masks? Why, no, dear. Do you mean Mardi Gras masks? Never mind, Gran. Can you tell me anything about a secret voodoo hound fall? Gabriel, my goodness. What are you up to these days? Oh, nothing, Gran, really. You'd better not be. You know you're the only family I have left. I know, Gran. It's okay. Do you know anything about black voodoo? I don't know much about any kind of voodoo, Gabriel. Does the phrase Cabri Sanko mean anything to you? Something without something, I think. Oh, my French is so rusty, I swear my mind is going. No, it's okay. Thanks. Does the name Ogun Badagri mean anything to you? What, dear? Never mind. Have you ever heard of Dambala? What, dear? Never mind. Tell me about yourself. Me? Surely you have something more interesting to talk about. No, come on, Gran. Oh, all right, dear. What do you want to hear? What do you do all day? You know how I love to knit and work in my garden. I also take long walks. It's the only way to keep an old body like mine from stiffening up. You're not old. Oh, don't be foolish. I'm older than the hills. Tell me about before you met Granddaddy. Well, you know I was born Rebecca Wright. My daddy owned a lot of land outside of town. We grew peas and corn and cotton, all kinds of things. It was a good childhood, but my father was very strict. He didn't much let me out of his sight. Tell me how you met Granddaddy. Oh, I met Harrison at a church revival. There was a traveling preacher back then, a big fella named Reverend Jim. I even remember his slogan, "Come to me to find your way." Your granddad was sitting right behind me and my girlfriend, Alma. And at one point, old Reverend Jim was flinging his hair around with his fine brimstone annex. And a piece of it, one of those small add-on do's for men, went flying off. I swear, Harrison and I were the only ones that noticed. We both started laughing to beat the band. Everyone looked at us like we were a couple of loonies. Oh, it was then I knew that he was for me. How you feeling these days? Fit as a fiddle, and don't you worry your head about it. Just tell me anything at all. I had your father when I was 22. The doctors told me I couldn't have any more after him, so I'm afraid I spoiled him rotten. Just tell me anything at all. I hate to admit it, but I was a jealous little thing when your granddaddy and I were younger. I loved him so ferociously, and he did attract the eyes of the ladies whether he wanted to or not. Just tell me anything at all. I get lonely sometimes, but I have lots of girlfriends in the neighborhood. I call one of them if I'm feeling blue. Just tell me anything at all. I wish you'd settle down and give me a great-grandchild. Oh, Gran. Just tell me anything at all. I never loved any man but your grandfather. And I never will. Oh, nothing. Never mind. All right, dear. Tell me about our family. Who would you like to hear about? Your granddad, your father, or your mother? Tell me something about Granddad.
Your granddad immigrated to America when he was 21. He walked his way through school, met and married me, and we had your father, Philip. Tell me about my father. Your father was my only child. How we adored him. Tell me about my mother. Your mother was Margaret Templeton when your father met her. She came from a very wealthy Creole family in New Orleans. She was beautiful and reckless. She was madly in love with your father, of course, but I also think she liked to find her family. Since you're so interested in family history these days, why don't you go by St. Louis Cemetery No. 1 and visit the family tomb? It would be such a sweet gesture. It's just past the Ross tomb, right? Oh, maybe I will. You know, you get prettier every time I see you. Oh, you. Have you baked any of your incredible molasses pies lately? No, dear. But you let me know when you want some and I'll whip up a half a dozen. You've lost weight. Are you courting a new man? Oh, Gabriel, don't be silly. You know there'll never be anyone but your granddad for me. Your hair looks very pretty today, Gran. Well, thank you, dear. So does... Well, you've always had such nice, thick hair, Gabriel. You know, I always tell people that my Gran is the prettiest grand old belle in the city. Oh, dear. You shouldn't talk so. What's new, Gran? I've been working on baby sweaters for the church bazaar. Keeps me busy. Tell me about our family. Who would you like to hear about? Tell me something about Granddad. Your granddad supported me and your father with bookkeeping. Oh, I tell you what, though, he hated every minute of it. Didn't really like bookkeeping one bit. Maybe that was why he had the worst luck with jobs. Oh, the nights he'd come home afraid to tell me he lost another. And I'd tell him it didn't matter to me, but he felt ashamed, Gabriel. Tell me something about Granddad. Harrison was only 36 when he died. Your father was 8 years old at the time. Your granddad was hit by a streetcar in the business district. It took me nearly a year to believe he was really gone. I'm sorry, Gran. Oh, I know you are, dear. Tell me something about Granddad. Did you know that your granddad was a poet? He was. He wrote the most beautiful poetry for me when we were courting. I always thought he should have done something with that gift, but he was such a practical man. Didn't believe in chasing after dreams. Tell me about my father. Philip suffered from terrible nightmares, just like your granddad did. Oh, they were two peas in a pod. Tell me about my father. When Philip met your mother, oh, it was love at first sight. They were married 2 weeks later. Never looked at a girl seriously until then, and he looked at plenty. You have your father's way with women, Gabriel. And your granddad's. Tell me about my father. I wanted to just lay down and die when he and your mother were killed in that car crash when you were only 8. It was the thought of taking care of you that kept me going, Gabriel. The police say your father swerved off the road after being frightened by something. Perhaps a deer in the road, or wildcat. Tell me about my father. Your granddad wanted Philip to have a normal life. He was obsessed by that thought. He pushed Philip to go to law school, but Philip was driven to art. He painted almost in a daze. He would get so inside himself when he worked. Tell me about my father. He always hated that it was Margaret's money that supported the 3 of you when his painting couldn't. I kept telling him, try something more cheerful, like a landscape or two, but he couldn't do it. His work was just too dark and disturbing for the public, you know.
Tell me about my mother. Your mother's family refused to give her money after the marriage. All she had left was a modest trust fund from her great aunt, who happened to like Philip. The remainder of your mother's trust fund became yours when she died. That's what you used to open your bookshop. Tell me about my mother. The Templetons are all gone now. Every last one of them. Oh, they never wanted anything to do with us, of course. What a waste. Ok. Done anything interesting lately? I raised you. Lately, Gran. Oh, you know me, Gabriel. I always got my nose poked in something. It must run in the family. You're looking well, Gran. Oh, thanks, dear. Is there anything you need? Me? No, I'm just fine, Gabriel. I have more than enough of everything. Nice weather. Oh, Gabriel, please. It's been just awful. Muggiest summer of my life. Are you okay, Gran? I'm right as rain, boy. Oh, nothing. Never mind. All right, dear. Bon. Sur ce, je vous avoue, je commence un peu à tomber de fatigue là. Enfin, j'ai du mal à me concentrer là. Donc, je pense que pour aujourd'hui, voilà, on a fait une bonne session, un peu comme hier, quoi. On a joué à peu près le même temps. Donc, puis j'ai pas mangé de la journée non plus, donc je commence à avoir la dalle également. Ouais, non, puis là c'est beaucoup de dialogue, quoi. Beaucoup de dialogue. Bon, c'est pas inintéressant. C'est juste que là je me sens piqué du nez. Donc je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, nouvelle sauvegarde. Salon de mamie. Bah, c'est parfait. Je vais juste vérifier. Hop. Oh, puis on a fait une bonne session, c'est pas comme si on avait joué 20 minutes, quoi. Ouais, voilà, on a bien joué. Bon, il est 18h, c'est bien. C'est pas trop tard pour un dimanche, comme ça vous pouvez encore profiter des débuts de soirée. Puis moi, je vais pas tarder à aller me faire à manger, parce que j'ai la dalle. C'est pour ça que j'arrive pas à me concentrer. Bref. Bah écoutez, en tout cas, c'était super, là, cet après-midi. On a plutôt bien avancé. On a récupéré pas mal d'objets, on a appris encore beaucoup plus sur le vaudou en général, même si j'ai pas tout retenu, quoi, j'avoue. Surtout les noms des lois, j'ai pas tout retenu. C'est bien pour moi en tout cas, j'ai encore des trucs à faire, bah c'est parfait, voilà. Et puis comme demain c'est férié, bah écoutez, pour ceux qui travaillent pas, je peux vous proposer, pour les autres aussi, je vous propose de se rejoindre. Je vous propose de se rejoindre demain en début d'après-midi, quoi, comme on a fait aujourd'hui. Voilà. Et on continuera. De toute façon, je vais continuer tout le reste de la semaine qui va venir, quoi, jusqu'à ce qu'on ait terminé. Et en attendant, je vais voir chez qui. Là, le dimanche soir, est-ce que quelqu'un joue? Oui, il y a des gens qui jouent. Alors, chez qui je peux vous envoyer? Il y a l'ultime décathlon. C'est vrai. L'ultime décathlon, ouais, mais c'est les origines, quoi. C'est les vieux jeux qui sont déjà faits pendant la saison 1. Bon, je crois que le mieux, ça va être de vous envoyer chez Lazaretto, qui joue à Dark Souls 2. Je t'aime moi non plus, saison 2, 2 nouveaux épisodes de Dépêche Pop dispo. D'accord. Bon, on va aller chez Lazaretto. C'est le mieux à faire. Hop. Bye bye tout le monde. Passez un bon début de soirée, une bonne soirée tout court. Un bon appétit également. Et puis rendez-vous demain. Rendez-vous demain pour la suite.
pour la 3e partie de Gabriel Knight, qui est toujours aussi intéressant. Même si des fois, voilà, je peine un peu à savoir quoi faire. Salut Sbla. Je peine un peu à savoir quoi faire et dans quel ordre et tout ça, mais c'est normal, quoi. C'est pas un jeu gratuit non plus. Puis on a même des indices si vraiment besoin. Déjà, il y a le carnet, plus les indices. Donc ça aide pas mal, quoi. En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui sont passés en début, milieu et fin d'après-midi, en leur coup pas. Et puis rendez-vous tout de suite chez Laza pour ceux qui veulent. Ou sinon, à demain. À demain en début d'après-midi pour la suite de Gabriel Knight 2. C'est moi, Gabriel Knight. Allez, à demain.